ഊരാലുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സെമിനാറിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Anita, your master of ceremony for this program, and on behalf of the Uralungal Labour Contract Cooperative Society, ULCCS, I extend a very warm and hearty welcome to each and every person gathered over here today. Welcome to the International Cooperative Seminar being held as a part of the ULCCS Centenary Celebrations. Uralungal Labour Contract Cooperative Society ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സെമിനാർ നടത്തുന്നത്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാർ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട്ട് പോട്ടെ, ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ 18ാം ഏഷ്യ പസഫിക് റിസർച്ച് കോൺഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആതിഥ്യം അരുളുന്നത്, കോഴിക്കോട് ആതിഥ്യം അരുളുന്നത്. അത് കോഴിക്കോട് എന്നുള്ളതല്ല, കേരളത്തിലെ എന്നുള്ളതല്ല, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതിന് കാരണം ULCCSൻ്റെ സെൻറ്റനറി സെലിബ്രേഷൻസ് തന്നെയാണ്. അതിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി തന്നെ വേണം അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ULCCSൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായതും കാരണമാണ് ഈ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ, കോപ്പറേറ്റീവ് സെമിനാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ULCCS അല്ലെങ്കിൽ ഊരാലുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 100 വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷമായിട്ട് ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. യാത്ര തുടങ്ങിയത് 1925 ഫെബ്രുവരി 13 അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങി ഇതുവരെ. അന്ന് തുടങ്ങിയത് റോഡ്സും ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ വർക്ക് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടേഴ്സിൽ ULCCS ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് CyberParkലാണ്. അപ്പോൾ ULCCS കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസിന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് കാലത്തിനൊത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി. UL ടെക്നോളജിയും CyberParkും തുടങ്ങി, IT ഡിവിഷൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങലിൽ സർഗാലയ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളത്ത് കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് ഉണ്ട്. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, വടകര ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. ICCC കൊല്ലം ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ഡിവിഷനിലുണ്ട്, UL അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിലും ഹസ്ബൻഡറിയിലും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, മനോഹരമായ വൺ ആന്തം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. അപ്പോൾ ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുണ്ട്. വണ്ണാന്തത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അന്ന് അവിടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഇന്നിവിടെ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പാണ്. അന്ന് ULCCSൻ്റെ എല്ലാ ഡിവിഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ മേയർ വേദിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, അനിത ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് അനിത പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതെനിക്ക് പറയാതെ വയ്യ എന്നുള്ളത്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ULCCSൻ്റെ ചാരിറ്റബിൾ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡിവിഷനാണ് UL കെയർ. UL കെയറിൻ്റെ നായനാർ സദനമുണ്ട്. അതായത് ഇൻ്റലക്ച്വലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്സിന് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററാണ്. മടിത്തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾഡ് ഏജ് ഡേ കെയർ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സർഗശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലേഡീസിന് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം സോഷ്യൽ കോസസിലും ULCCS വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സെമിനാറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽക്ക് ഇവിടെ സെമിനാറുകളും ചർച്ചകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽക്ക് സെമിനാർ നടന്നിരുന്നത്. പാനൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പാരലൽ ഡിസ്കഷൻസ് 5 വെന്യൂവിലായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബർ 16, 17, 18 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് IIM നടക്കുന്ന ICA ഏഷ്യ പസഫിക് സമ്മേളനത്തിൽ ധാരാളം
ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും. സഹകരണ രംഗത്തെ നവസംരംഭകർക്ക്, നൂതനാശയക്കാർക്കും ഗവേഷകർക്കുമുള്ള ശില്പശാലകൾ, വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ, നൂതനാശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മത്സരം എന്നിവയെല്ലാം IIM-ൽ വെച്ച് അടുത്ത 3 ദിവസത്തിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. ആശയഗംഭീരമായ ഈ ചടങ്ങിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും സഹകാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്നത്തെ സദസ്സിനെയും പ്രൗഢമാക്കുന്നു. ഏവർക്കും സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാക്കി ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സ്വാഗത ഗാനത്തോടെയാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്നത്. വാഗ്ഭടാനന്ദ സ്മരണയുണർത്തി രാമനകാട്ടുര ഗുരുദേവപ്രിയ നാട്യകലാക്ഷേത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഗത ഗാനത്തിനു നൃത്താവിഷ്കാരം ഒരുക്കുന്നത് ശോഭിത് കുമാർ. അപ്പോൾ ഒരു സ്വാഗത ഗാനത്തിന്റെ നൃത്താവിഷ്കാരമാണ് നമ്മുടെ വെൽക്കം ഡാൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാം. രാമനാട്ടുകര ഗുരുദേവപ്രിയ നാട്യകലാക്ഷേത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഗതഗാനത്തിന് നൃത്താവിഷ്കാരം. വാഗ്ഭടാനന്ദ സ്മരണയുണർത്തി ആണ് അവരൊരു നൃത്താവിഷ്കാരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിരാകാശത്തിലെന്നെന്നും സദാനന്ദാര്യ സൂര്യനായി, ചിരാകാശത്തിലെന്നെന്നും സദാനന്ദാര്യ സൂര്യനായി, സദാരാധ്യൻ ജയിക്കുന്നു വേദാന്ത കാതലീശ്വരൻ. ഗോവിൽ പരിമളം പോലെ, ഗോവിൽ പൊരുളു പോലവേ, ജീവനിൽ സത്യമായവും ദൈവമേ നീ തുണയ്ക്കണേ. ജീവനിൽ സത്യമായവും ദൈവമേ നീ തുണയ്ക്കണേ. വന്ദിക്കുന്നോരിലും നിത്യം നിന്ദിക്കുന്നോരിലും സമം, വന്ദിക്കുന്നോരിലും നിത്യം നിന്ദിക്കുന്നോരിലും സമം. നന്ദി കാട്ടാൻ മനശക്തി വന്നിടേണം മഹേശ്വര. മരിക്കുമെന്നു വന്നാലും പരമാർത്ഥം വിടാതെ, മരിക്കുമെന്നു വന്നാലും പരമാർത്ഥം വിടാതെ, ശരിക്കു ധീരരായി തന്നെ തീരണം ഞങ്ങൾ ദൈവമേ. സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം
മനോഹരമായ നൃത്തശില്പം അവതരിപ്പിച്ച കലാകാരികൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഇനി ഒഫീഷ്യൽ സെറമണിക്ക് ഒരുങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് എല്ലാവരും സ്റ്റേജ് ഒരുക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കണം. For the information of our non-Malayali delegates, what was presented over here is a form of Mohiniyattam, but a different form of Mohiniyattam, not the original classical version. And they were giving a dance about Vagbhadananda. Actually, the ideology of Uralungal Labour Cooperative Society, the ULCCS, is based on the principles and ideologies of a person called Guru Vagbhadananda. So the ladies over here who were dancing the classical art form of Kerala, Mohiniyattam, were dancing on behalf of those or were describing those principles of the Guru. And now, while the stage is being set for the official program, let us have a watch of a video on ULCCS. ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള വേദി ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴേക്കും ULCCSനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലഘുചിത്രം നമുക്ക് കാണാം. The most decisive virtue that built the Uralungal Labour Contract Cooperative Society into one of Asia's largest workers' cooperatives is courage. Because without courage, you cannot practice any other virtue consistently. Those virtues imbibed by our 14 founders from the great Guru Vagbhadananda. They established the Uralungal Labourers Mutual Aid and Cooperative Society as a solution to the unjust practices against daily wage workers in 1925. Their dauntless endeavours against all odds laid the foundation to what we are today. The ULCCS stands tall as a golden edifice in the Indian cooperative sector. The courage that is derived from our values of cooperative culture, collective ownership, and democratic work culture is now connecting people with smoother roads towards development. Trustworthiness that we enjoy reflects our courage for complete self-reliance with zero subcontracts. The ULCCS has nurtured ഉദ്ഘാടന വേദി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. So let me invite on stage Dr. Bina Philip, the Honorable Mayor of Kozhikode. Our Honorable Chairman, Mr. Rameshan Paleri, can accompany our Mayor on stage. Also inviting Dr. VK Ramachandran, the Vice Chairman of Kerala State Planning Board, Dr. T.M. Thomas Isaac, the former Minister for Finance, Government of Kerala, Professor Anandakuttan B. Unnithan, Professor from Indian Institute of Management, Kozhikode,
Mr. Balasubramanian Iyer, the Regional Director of ICA Asia Pacific, Ms. Bharati Birla, Enterprise Development Specialist, International Labour Organization, Dr. Sudhir Mahajan, IAS, retired, Chief Executive, National Cooperative Union of India, New Delhi, Mr. C. Zwan Ridge, the Director, Aggregate COE, Netherlands, Mr. Mikhail Lezemis, the former Director of Cooperative Dissemination, Mondragon, Mr. MK Raghavan, Member of Parliament, Dr. MK Munir, Member of Legislative Assembly, Mr. Snehil Kumar IAS, District Collector, Kozhikode, Mr. VK Chauhan, the Managing Director of National Labour Cooperative Federation of India, Dr. Saji Gopinath, the Vice Chancellor, Kerala Digital University, Ms. N.M. Shija, the Joint Registrar of Cooperatives, Kozhikode, Mr. M. Mehboob, the Chairman of Consumer Fed, Ms. K.K. Ladika, the Chairperson, Kerala Cooperative Hospital Federation, Mr. Manayat Chandran, the Vice President, PACS Association, PACS Association, Mr. N.K. Abdurrahman, the Chairman of Karasheri Services Cooperative Bank, Mr. A.C. Matthew, Chairman, Kerala Labour Fed, Ms. Sujata Kudathingal, the Councillor of Kozhikode Corporation, Mr. Ganesh Gopal, Lead of Entrepreneurship Development at ICA Asia Pacific, requesting all our dignitaries to kindly come on stage so that we can begin the inaugural ceremony. സ്റ്റേജ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലെ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ all the leaders from not only the cooperative, various sectors of society are here gracing the occasion for the International Cooperative Seminar as a part of the ULCCS Centenary celebrations, a very, very auspicious moment indeed. യെസ്, എല്ലാവരും വേദിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഊരാലുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന 4 ദിവസത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് സമാരംഭിക്കുന്നു. കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആരാധ്യയായ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പാണ് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത്. മാഡത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ ULCCSന്റെ ചെയർമാനും ശതാബ്ദി ആഘോഷ സംഘത്തിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനറുമായ ശ്രീ രമേശൻ പാലേരിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സഹകരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ അളവറ്റ സന്തോഷമുണ്ട്. സൊസൈറ്റി ഇതിന് പ്രാപ്തമാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 4 തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ്. അവരെയെല്ലാം ആദരവോടെ സ്മരിക്കുന്നു. നവോത്ഥാന നായകനായ വാഗ്ഭ്രാന്ത ഗുരുദേവൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ പ്രചോദിതരായ കാരക്കാട് പ്രദേശത്തെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ 1925 സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി. അത് ഇന്ന് ശതാബ്ദിയുടെ നിറവിലാണ്. ശതാബ്ദി ആഘോഷം അവിസ്മരണീയമാക്കാനുള്ള 1 വർഷത്തെ വിപുലമായ പരിപാടികൾക്ക് സ്വാഗത സംഘം രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം, അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂന്നിയ പുതിയ കാൽവെപ്പുകൾ, ചരിത്ര പ്രദർശനം, കുടുംബ സംഗമം, സൊസൈറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ്, സൊസൈറ്റി ദീർഘകാലം പരിപ്രേക്ഷ്യം രൂപപ്പെടുത്തൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഈ രാജ്യാന്തര സഹകരണ സമ്മേളനം. 20ലേറെ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭരായ സഹകാരികളെ കേരളത്തിലേക്കും കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ്, കോഴിക്കോട് IIM എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള CyberParkലും IIMലുമാണ് അത് നടക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യാന്തര സമ്മേളനം എന്നതിനപ്പുറം കേരളത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയുടെയും ഭാവി സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണത്. ലോകം പുതിയൊരു വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും ബദലായ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക്
ആ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനം ഉണ്ടാകണം. കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയും അതിന് പര്യാപ്തമാക്കുമാറ് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും ചിന്തയും അതിനാവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഈ സമ്മേളനം. പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ULCs അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ കോഓപ്പറേറ്റീവുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മറികടക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടായ ബുദ്ധിപരമായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന് ലോകത്ത് ഉള്ള വിജയിച്ച കോഓപ്പറേറ്റീവുകളുടെ മാതൃകകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കോഓപ്പറേറ്റീവുകളെ പറ്റി ഗ്ലോബൽ കോഓപ്പറേറ്റീവുകൾക്കും ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം. ഈ ഒരു സംവാദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ കോഓപ്പറേറ്റീവുകളും കേരളത്തിലെ കോഓപ്പറേറ്റീവുകളും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ 2 പരിപാടികളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സഹകരണ സെമിനാറാണ്. നാളെ മുതൽ 3 ദിവസം IIMൽ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ ഗവേഷണ സമ്മേളനമാണ് മറ്റൊന്ന്. സമ്മേളനത്തിൽ ഗവേഷണ അവതരണങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും പുറമെ സഹകരണ രംഗത്ത് നവീന ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ നടത്തുന്ന മത്സരമായ കൂപ്പ് പിച്ചും യുവ ഗവേഷകരും ശില്പശാലയും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 3 ദിവസം നീളുന്ന ഈ രാജ്യാന്തര സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആമുഖ പരിപാടിയാണ് ഇത്. ഈ സെമിനാർ ICAയുടെ റിസർച്ച് കോൺഫറൻസുമായി ചേർന്ന് നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ആയ മോൺദ്രഗോൺ കോഓപ്പറേറ്റീവിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മേധാവി തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹവും ആഗോള രംഗത്തെ അതുപോലുള്ള പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സഹകരണ മേഖലയുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പലതവണ പല സമയങ്ങളിലായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗതലത്തിൽ എത്തുന്നില്ല, ആശയ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, അനിവാര്യമായി ഉണ്ടാവേണ്ട തുടർച്ചയില്ല എന്നതാണ് പൊതുവിൽ കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടായി മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊന്നി സ്ഥിരം ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസും മോൺട്രഗോൺ കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ കേരള സർക്കാർ, ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും പ്രധാന കോഓപ്പറേറ്റീവുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കുചേരണം. അതിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനം കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ആമുഖമായി ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരു രാജ്യാന്തര സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥ്യമൊരുക്കുന്ന കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആരാധ്യയായ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പാണ് ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ. മേയറായതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒട്ടെല്ലാ പരിപാടിയിലും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ആരാധ്യ മേയർ ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ആളാണ്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രതാപം ഉയർത്തുവാനും ഭാവനാപൂർണമായ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് അവരുകളെ ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ തുറമുഖ മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസവനാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല ഗൗരവമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ നേർവഴിക്ക് കരുത്തോടെ നയിക്കാൻ അശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. സഹകരണ മേഖലയെ തെറ്റുകളിലേക്ക് വീഴാതെ ചിട്ടയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട നിയമനിർമ്മാണവും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പല ഇടപെടലുകളും അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഇക്കാലയളവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൈവന്ന അംഗീകാരവും അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരളത്തിന് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച പ്രതിച്ഛായയും പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൊസൈറ്റി ഏത് പരിപാടി ക്ഷണിച്ചാലും സസന്തോഷം പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തവണ ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓൺലൈനായി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടകനായ അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ VK രാമചന്ദ്രൻ അവരുകളാണ്. വികസന കാര്യങ്ങളിൽ സവിശേഷമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുൻ ധനമന്ത്രി ശ്രീ ഡോക്ടർ TM തോമസ് ഐസക് സാറാണ്. ബിൽഡിംഗ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സൊസൈറ്റിയെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. 4 നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഞങ്ങളുടെ മാർഗദർശിയായ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആനന്ദകുട്ടൻ ബി ഉണ്ണിത്താനാണ് മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ. ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിലെ പങ്കാളിയായ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം 2025 പൊതുദർശനവും പ്രസക്തിയും എന്ന വിഷയം ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലാ ഡയറക്ടറായ അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സർ, വി എക്സ്റ്റെൻഡ് അവർ ഹാർട്ട്ഫെൽറ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് പ്രസൻസ് ഓൺ ദ ഒക്കേഷൻസ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ശ്രീമതി ഭാരതി പിള്ള സഹകരണ രംഗത്തെ സംരംഭ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി അവഗാഹമുള്ള ആളാണ്. വിഷയാധിഷ്ഠിത അവതരണം നടത്തുന്ന അവരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാഡം, വി താങ്ക് യു ഫോർ ദ accepting our invitation. I extend you the warmest welcome. വ്യവസായ ഉപഭോക്തൃ സേവന രംഗത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമായ സ്പെയിനിലെ മോൺഡ്രഗോൺ കോർപ്പറേഷനിലെ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിസൈമിനേഷൻ മുൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീ മിക്കയിൽ ലെസാമിസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ സമ്മേളനത്തെ പ്രകാശഭരിതമാക്കുന്നു. ഊരാളുങ്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോൺഡ്രഗോണിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. വിസ്മയകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു അത്. 24ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഹകരണ മേഖലയുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയം നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ സന്നിധരായ അദ്ദേഹത്തിന് സൊസൈറ്റിയുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. സർ, ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് for blessing this occasion and extend a most warm welcome to this function. പ്രമുഖ കാർഷിക വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ നെതർലാൻഡിലെ ശ്രീ സീൻ വാൻ റിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. സർ, ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ബ്ലെസ്സിങ് ദിസ് ഒക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എ മോസ്റ്റ് വാം വെൽക്കം ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി എന്നും അനുഭവത്തോട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡോക്ടർ MK മുനീർ MLA. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോഴിക്കോട് കലക്ടർ ശ്രീ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് IASനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നാഷണൽ ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ MD ശ്രീ VK ചൗഹാൻ ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർ, ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എ മോസ്റ്റ് വാം വെൽക്കം ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. കേരള ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് സഹകരണ രംഗത്തെ ആധുനികീകരണത്തിനും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിനും വികസനത്തിനും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ സഹകരണ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ശ്രീമതി ശ്രീ NM ഷീജയെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ M മെഹബൂബിനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെഡറേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി KK ലതിക ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരി കൂടിയാണ്. അവരെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡോക്ടർ സുധീർ മഹാജൻ IAS. സർ, we extend our heartfelt gratitude for your kind presence on the occasions. PACS അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മനയത്ത് ചന്ദ്രനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കാരശ്ശേരി സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ശ്രീ NK അദ്രൈമാനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അടക്കമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനയായ ഫെഡറേഷനായ കേരള ലേബർ ഫെഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ AC മാത്യുവിനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോഴിക്കോട് നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ശ്രീമതി സുജാത കുടത്തിങ്കൽ UL CyberParkൻ്റെ നല്ലൊരു അഭ്യുദാംക്ഷി കൂടിയാണ്. അവരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ICA ദില്ലിയുടെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലീഡറായ ശ്രീ ഗണേഷ് ഗോപാലാണ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സൊസൈറ്റിയുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും നിന്നുമുള്ള സഹകാരികളുടെയും സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഈ രംഗത്തെ അക്കാദമിക് പണ്ഡിതരും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ സദസ്സ്.
ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെയും ഉപസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സൊസൈറ്റിയുടെ അഭ്യുതാംക്ഷികളായ നാട്ടുകാരും തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ സദസ്സിലുണ്ട്. അവരെ എല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സമ്മേളനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്കരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും ഞാനിങ്ങനെ എണ്ണയായിരുന്നു എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് 20 ഗെസ്റ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഓൺ സ്റ്റേജ്. എല്ലാവരെയും ഇത്ര മനോഹരമായി സ്വാഗതം ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. ULCCS ചെയർമാൻ ശ്രീ രമേശൻ പാലേരി. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും കൊണ്ടുവന്നത്. അത് പിന്നെ ഒരു റോൾ മോഡലായിരുന്നു ബാക്കി ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിന്. അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മേയർ ആയപ്പോഴും കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തി വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി മാഡത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട്ടുകാരി എന്ന നിലയിൽ ഊരാളുങ്കൽ ഉയർന്നിങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ശേഷം 100 വർഷം പിന്നിട്ടു എന്ന വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലും കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു സെമിനാർ നടക്കുന്നത്. അതും രാവിലെ ഇന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എനിക്കതിന് ഒരു കാര്യം പറയാതിരുന്നുകൂടാ. കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ തീം. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടോ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ, കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ, കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫേംസ്, ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ശങ്കിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ്സിനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ലോകത്ത് എമ്പാടും നടക്കുന്ന കോഓപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ early 20th century. Now we are in the 21st century, where we have an international seminar here in a small town compared to the world cities, Kozhikode. That's because it has still hope. And I do congratulate taking this theme as the thinking force of these 4 days, which we all are. I may not be here for all sessions, but there are many who are waiting for the different sessions conducted here. So here, this program, the inaugural session, will be inaugurated by the Minister of Cooperation, Ports and Devasam, Government of Kerala, Sri VN Vasavan. And without mentioning Ramesh Paleri next to the inaugurator, for me, I won't be satisfied. Rameshan Paleri is not an individual. He himself is a movement. I've seen him talking to every laborer, single laborer of this large organization. He has patience, enough patience to stop and talk to them and to solve their issues, whatever it was. I've witnessed that a number of times. So I used to call him Ramesh Etan, like many of the Kozhikode people. Etan means big brother. By age, he is younger than me, but with my due respect towards him, I call him Etan. So Ramesh Etan is the be-all and end-all of this organization. But still, there should be a transition at one time or the other. But still, on this stage, Ramesh Etan deserves, what I might say, a due applause from the audience, because he's a one-man army, in fact. So then,
Next is our Kerala State Planning Board Vice Chairman, Dr. VK Ramachandran. You know, the planning board and a very important person who made it so conspicuous, so active and so dynamic. Dr. Thomas Isaac is here on the stage. So both now the planning board chairman is Dr. Ramachandran, and the next person who's going to speak about summary of panel proceedings and thematic presentation, Dr. T.M. Isaac is he was sitting next to me. For those who do not know him, but all Malayalis know him, and most of the people who have come here from abroad, you also know him, I'm sure, but still his name is worth mentioning here in this context. Then Professor Debashis Chatterjee, sir, I couldn't see him, but Dr. Gobinath, Saji Gobinath is here. He was a faculty in IIM for a number of years, and his initiative made one of the schools in Kozhikode, Nadakav school, to become a role model, being a government day school, remember, a role model for the whole country, not only Kerala, for the whole country, India. So this year, sir, you would be very proud that the school bagged the second place in India, being a government day school. So he's another person who has a lot of ideas to share with all of us. And next is our regional director, IC Asia Pacific, Sri Balasubramania Iyer, Miss Bharti Birla, whose enterprise thematic address, and role of NCUI in Indian cooperatives, Dr. Sudhir Mahajan IAS, and then contributions of NCDC to the growth of Indian cooperatives. Mr. Ashok Pillai will be speaking about it. Agricultural cooperative in the next industrial revolution, Mr. Ses van Ridge. He is from Netherlands, and you all know that Kerala has a, what I might say, a very deep tie with the Netherlands, the government in Netherlands. And we have so many other programs like a water conclave, water for change conclave, a series of conclaves conducted in India, especially 3 of them were conducted in Kozhikode. So I'm very happy to mention his name here, being a person coming from Netherlands. And then role of cooperative in 20th century, about Michael Lizamis. He's the former director of cooperative dissemination from Mondragon. And then we have Dr. Munir, as Rameshetan told you, he is a friend of Uralingal. Now he was twice minister in Kerala Legislative Assembly, and then now he's an MLA from Koduvalli constituency, and then our collector, Sri Snehil Kumar Singh IAS, and VK Chauhan, and then NM Shrija, Sri Mehboob, Sri KK Ledika. You know, she's the chairperson of Kerala Cooperative Hospital Federation. She's the director of, or rather the deputy, next to the director, vice president of Kozhikode District Cooperative Hospital, which was mentioned along with the Uralingal Labour Contract Society by Amit Shah, the then cabinet minister of India, when he was speaking about the cooperatives in India. So she now became the Kerala Cooperative Hospital Federation's chairperson, and Manayat Chandran, vice president of PACS Association, Mr. NK Abdurrahman, AC Matthew, and Sujata Kudatingal, the councillor, is not there on the stage, and Mr. Ganesh Gopal, the lead entrepreneurship development, IC Asia and Pacific. And those who are sitting here, those who have been participating the whole day in the different sessions which are being conducted here, and those who have come to know more about what's going to happen in the next 3 days. I don't have much to say regarding the cooperative movement, except that cooperative movements always undergo pressure from the corporates. That's true all over the world, not only here, but everywhere. When the administration or the government becomes a synonym of corporates, the pressure will be more on the cooperative movements. So I think it is time
we have to clearly reveal why a cooperative movement becomes a success or a failure. Why should the people be aware of sustaining the spirit of cooperative or cooperation in the cooperatives? That we should be aware of, and with a slight news, a news which is fake most of the times, but when you hear a news, when you read a news, or when you get a message, you totally ignore the importance of cooperatives and go behind those people who just want to kill the cooperatives. So we in Kerala have enjoyed the benefits of cooperatives, small or big, and now Uralingal has become, what am I say, a prestigious cooperative of Kerala, along with the district cooperative society in Kozhikode. So likewise, when it is being conducted in Kozhikode, it has its importance, and more than that, every Kozhikodan or every person from Kozhikode should believe in the strength and sustainability of cooperatives. So because we have two exemplary examples before us. So those who have come from outside, I've been speaking in English. Now I think I'll switch over to Malayalam. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് 100,000 കടമ്പകൾ നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിച്ച് നമ്മുടെ കാശും നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ സ്ഥലവും ഒക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള, അല്പം പലിശ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാങ്കുകൾ, അവിടെ നടക്കുന്ന നാടകീയ രംഗങ്ങൾ, നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാത്ത ബിസിനസ് ലൈൻ പോലെയുള്ള പത്രങ്ങളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എത്ര പേര് ബിസിനസ് ലൈൻ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും? അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ശരിക്കും പലപ്പോഴും പല പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അവരുടെയൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, സ്ഥലം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള മാഫിയകൾ അതിനിടയിൽ കളിച്ചുമൊക്കെ അല്പം പലിശ കുറവ് നമുക്കൊക്കെ തോന്നുമ്പോഴും പല ബാങ്കുകളും, എല്ലാ ബാങ്കുകളും എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള ചില ഏജൻറ്റുകളെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ, ബാങ്കുകളല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ അടുത്തായി അതിനുള്ള നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട്, ആയിക്കോട്ടെ, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്? ഒരു കല്യാണത്തിന്, ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനൊക്കെ ജനങ്ങൾ സമീപിച്ച കൊച്ചു കൊച്ചു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് നമുക്ക് മറന്നുകൂടാ. അതിന് ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണം, രണ്ടും ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട 2 സ്ഥാപനങ്ങളും തുടങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. ഒന്ന് ഊരാളുങ്കൽ വടകരയിൽ നിന്നാണ്, അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ്. മറ്റൊന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രിയും അതോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ ബാങ്കുകളും സൊസൈറ്റികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ്, നോക്കൂ ഈ തീം എത്രമാത്രം പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ വെറും ഒരു പണമിടപാടിൽ നിന്ന് അത് വ്യവസായ രംഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. വ്യവസായ രംഗം, ലെനിൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഇൻഡസ്ട്രിയും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഇതാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാം വേണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്നൊന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷമുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി വിജയിച്ചതാണെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എവിടെ എത്തും എന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലുമുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ വരുന്ന 3 ദിവസങ്ങളും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പബ്ലിക് ഫാക്ടറികൾ, ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അവയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാനുള്ള ഇടപെടൽ എങ്ങനെ വേണം എന്നതുകൂടി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് വരികയും കേൾക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലല്ലാത്ത പ്രചരണങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ മനസ്സിലെങ്കിലും നമുക്കവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു അനുഭവമായി ഈ 4 ദിവസം, അല്ലൊരു ദിവസം ഇതാ കഴിയുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തീർച്ചയായും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ വളരെയേറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു ഉറച്ച ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരാളെങ്കിലെന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അഭിവാദ്യം ചെയ്യാം, അഭിനന്ദിക്കാം. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരും കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്ലാതെ മറ്റു മോഹങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെമിനാർ ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ ആൾക്കാർ
ഇത് വരികയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നത് ഇവിടെയുള്ളവർ പുറത്തുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരട്ടെ എന്നുകൂടി ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അത് ബാക്കി അനിത പറഞ്ഞോളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് ഉദ്ഘാടന സെഷനാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അനിത പറയുമെന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. Thank you so much to our Honorable Mayor, Dr. Bina Philip. അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ, കോർപ്പറേറ്റ്സ് മഫിൽ ചെയ്യാത്ത വോയിസായിട്ട് നമ്മളെന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്. ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനു മുന്നേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ, പ്രിയപ്പെട്ട മേയർ ഓടിച്ചാടി ഇരുന്നു. നമ്മുടെ ULCCSൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു സ്നേഹസമ്മാനം, ഒരു സ്നേഹോപഹാരം നൽകാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ രമേശൻ പാലേരി സാറെ മുന്നോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. സോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ULCCS, especially the centenary celebrations, 100-year celebration of ULCCS, we would like to give a memento, a token of appreciation to the Honorable Mayor, Dr. Bina Philip, requesting our chairman to hand over a memento to the mayor. Yes, as a token of our love, our gratitude and respect, here is a memento to the Honorable Mayor of Kozhikode, Dr. Bina Philip, presented by our chairman, Shri Ramachandran Paleri. അപ്പോൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ സമ്മേളനത്തിലെ സുപ്രധാന മുഹൂർത്തമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമുദ്ഘാടനം. കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ ഊർജവും ദിശാബോധവും പകർന്ന് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസവൻ അവരുകളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഓൺലൈനാണ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലേക്ക്. വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുവാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ അതിപ്രധാനമായ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി. ആഗോള മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അനവധി പദ്ധതികൾ ഇന്ന് സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി മാനവരാശിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ULCCയുടെ പ്രയാണം അനുസ്യൂതം തുടരുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ULCCയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം നടക്കുകയാണ്. ആ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളായ പരിപാടികൾക്ക് രൂപവും ഭാവവും നൽകി. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി അവറുകൾ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് വിവിധങ്ങളായ സെമിനാറുകൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, സിമ്പോസിയങ്ങൾ, കലാപരിപാടികൾ, വിവിധ ചർച്ചാവേദികൾ, ഗവേഷണ ശൃംഖലകൾ ഇതെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലത്തെ ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി നാളത്തെ വ്യവസായ യുഗം, അതിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ പങ്ക് എന്തായിരിക്കണം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഒക്ടോബർ 15 സമാരംഭിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 18 ഈ രാജ്യാന്തര സമ്മേളനം സമാപിക്കുക. പ്രധാനമായും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഭാവി വീക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒട്ടനവധി ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവി വ്യവസായ യുഗത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ പങ്ക് എന്തായിരിക്കണം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച്
വളരെ ഗൗരവതരമായ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിപ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയും ഭാവനയോടെയും തയ്യാറാക്കിയ പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ അന്തർദേശീയ സമ്മേളനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അത് കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ ഗവേഷണ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് 2ാം ദിവസം നടക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് പ്രധാനമായും ആ സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ സമ്മേളനം നടക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 3ാമതായി കോഓപ്പറേറ്റീവ് പിച്ച് 2024 യുവ പണ്ഡിതരുടെയും നവാഗതരുടെയും എല്ലാം ഈ രംഗത്തെ കടന്നുവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ, അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം സ്വാംശീകരിച്ച് ദിശാബോധത്തോടു കൂടിയ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപവും ഭാവവും നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശില്പശാലയായിരിക്കും 3ാമതായി നടക്കുക. 4ാമതായി കമ്മിറ്റി ഓൺ കോഓപ്പറേറ്റീവ് റിസർച്ച് പേപ്പറുകളുടെ അവതരണമാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായി ഈ മേഖലയിലെ നവാഗതർക്കും ഗവേഷകർക്കും ഒപ്പം നൂതനാശയക്കാർക്കും ശില്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, വട്ടമേശ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുക, നൂതനാശയങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പരിപാടിയുമാണ് ഇതിനനുബന്ധമായി നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾക്കായി നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹകരണ മേഖല ഒരു പുതിയ ലോകക്രമം പരുവപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മേഖലയുടെ പങ്കില്ലാതെ അങ്ങനൊരു മേഖല രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഒപ്പം ഒരു പുതിയ ലോകക്രമത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പൊതുവിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ആശയ വ്യക്തത വരുത്തുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് ഈ അന്തർദേശീയ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃകകൾ കണ്ടെത്താനും ഒപ്പം നമുക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പരിചയപ്പെട്ട് വികസിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് അനിവാര്യമെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന അവസരങ്ങൾ ഈ ആഗോള സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസരമൊരുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പുത്തൻ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ലോകത്തിന് വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകാൻ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രതിനിധികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഈ സമ്മേളനം ഏറെ പ്രയോജനകരമായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏഷ്യ പസഫിക് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മന്ത്രിമാരുടെ ഉച്ചകോടി ജോർദാനിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ആ ജോർദാൻ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹകരണ സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് കേരളത്തെയാണ്. ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യമെന്ന കണക്കിൽ അവർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സഹകരണ മേഖലയുടെ വളർച്ചയും ഉള്ളടക്കവും പരിശോധിച്ച് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മറ്റാരെക്കാളും യോഗ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്, കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം കേരളത്തെ ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ആ സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനനായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധി അമിത്ഷാ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ആദ്യമായി അവിടെ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 1 ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയും 2 കേരള ബാങ്കുമാണ്. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി കേവലം ഒരു ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി മാത്രമല്ല, അവിടെ ഗവേഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം അതിജീവിച്ച് പുത്തൻ നൂതന ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ, വ്യവസായ മേഖലയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ, ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ, മറ്റ് സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കരുത്താർജിച്ച ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമായി ലോകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വളരാൻ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടം ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതാണ്ട് 18,000-ഓളം ലേബേഴ്സ്
അതിൽ 14,000-ൽ പരം ആളുകൾ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ്, 2,000-ൽ പരം എഞ്ചിനീയർമാർ, ഏതാണ്ട് 5,000 കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ്, നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അതിൽ വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജുകൾ, ടെക്നോ പാർക്കുകൾ, IT രംഗത്തെ നമ്മുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ, പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി, അതോടൊപ്പം മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലാബുകൾ, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണാനില്ല എന്നത് തന്നെ സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അത് വെറുതെ അവതരിപ്പിച്ചതല്ല. വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് മോണിറ്റർ ഈ കാര്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ലോകത്തെ 2ാമത്തെ സഹകരണ സംഘമായി ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ച കാര്യവും അവിടെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയായിരുന്നു ആ സദസ്സ് ശ്രമിച്ചത്. ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമെല്ലാം ഒരു ലീഫ്ലെറ്റാക്കി തയ്യാറാക്കി അവിടെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അക്കൂട്ടത്തിൽ കേരള ബാങ്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പൽഘടനയ്ക്ക് നിർണായകമായ സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 823 ശാഖകളോടുകൂടി ന്യൂജൻ ബാങ്കിനോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും ഞങ്ങൾ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുകൂടാതെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക, കാർഷിക, വ്യാവസായിക, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലകളിലെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ, ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വളർന്നു വരുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രയാണങ്ങൾ വലിയ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ, വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വിലക്കയറ്റം ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അതിലിടപെട്ട് ജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന കൺസ്യൂമർ ഫണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസവും സഹായവും പകരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ലഘുലേഖ ഞങ്ങളവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൻ്റെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഒരുപക്ഷെ സ്വകാര്യ മേഖലയും പൊതുമേഖലയും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യപരിപാലന രംഗം ആഗോള മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന രംഗം കാണാൻ കഴിയും. 200-ൽ പരം സഹകരണ ആശുപത്രികൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമാനമായ ഒട്ടനവധി ആശുപത്രികൾ കേരളത്തിൽ 2 സഹകരണ മേഖല ആശുപത്രികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജായി ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തു. അതിന് സമാനമായ ആശുപത്രികൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. അവ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യപരിപാലന രംഗത്തും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന അതിമഹത്തായ സംഭാവനകളെ ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും അത് പൊതുസമൂഹത്തെ വലിയ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളും ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറെ കൗതുകത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ആ ഉച്ചകൂടി കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ രംഗത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവും രേഖകളാക്കി അവിടെ സമർപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് അത്തരം വേദികളിലെല്ലാം നമുക്കേറെ അഭിമാനത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി എന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത രൂപം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എടുത്തു സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ULCC വികസന രംഗത്ത് ഒരു ബദലായി സഹകരണ മേഖലയെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ശതാബ്ദിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണ്. വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ ആ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ, വിജ്ഞാനദാഹികളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ ആ ദർശനങ്ങൾ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ, പരിചയപ്പെടുത്താൻ എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ഭാവനയോടുകൂടിയ ഒരു വീക്ഷണം കൂടി ULCC മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൃഷിക്കും വ്യവസായത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നൂതന ആശയങ്ങൾ, പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് വരുന്ന പുതിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, അതിൻ്റെ എല്ലാം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയ ഭാവനയോടുകൂടിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉയർത്തി ആ മേഖലയെ നിർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ആശയപ്രപഞ്ചങ്ങൾ തീർക്കുന്ന വീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഈ സെമിനാറുകളിലും സിമ്പോസിയങ്ങളിലും എല്ലാം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നാളുകളിൽ മാനവമോചനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ULCCയുടെ പ്രവർത്തനം മാറിത്തീരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ULCCയുടെ ഈ ശതാബ്ദി ആഘോഷം നാടെമ്പാടും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ULCC ചെയ്തു വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ജനകീയ അംഗീകാരങ്ങൾ, ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമയബന്ധിതമായും കൃത്യനിഷ്ഠയോടെയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ രണ്ട് കാര്യം ULCCയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒന്ന്, ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും. രണ്ട്, ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടേതായ ഭാവനകളും ധാരണകളും നന്നായി പ്രയോഗിച്ച് ഏതും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി പൂർത്തീകരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം കാക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനും വ്യക്തിയും ULCCയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കി സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മറ്റ് ദുരുദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭാവനാസമ്പന്നമായ ഈ വീക്ഷണത്തെയും ഈ പ്രവൃത്തിയെയും ഏറെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രവൃത്തികൾ തീരുമ്പോൾ അവരെ സമീപിക്കുന്നത്. നിരവധി മേഖലകളിൽ കാണാൻ ഇടവരുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത് കൃത്യമായി ചെയ്തു തീർത്തതിൻ്റെ ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന അനുഭവസമ്പത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം നൂതന ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാവനാസമ്പന്നമായ വീക്ഷണങ്ങളുള്ള ഭരണസമിതിയുടെയും ഒപ്പം അതിലെ സാങ്കേതിക വൈദ്യം സിദ്ധിച്ചവരുടെയും എല്ലാം കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക രൂപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുമാണ് ULCC മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ, ഒപ്പം ആത്മാർത്ഥത, ഒപ്പം ക്വാളിറ്റി കെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വീക്ഷണം, അതിലെല്ലാം ഉപരി സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ആ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ULCC മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സമൂഹം പുതിയ തരത്തിൽ പരുവപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ പുതിയ സമൂഹം നമുക്കെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, ഒരു കെട്ടിടം ഒരു സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തോട് ഉപമിച്ചാൽ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിത്തറ സമ്പത്താണെങ്കിൽ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും അതിൻ്റെ ഭിത്തിയും മേൽക്കൂരയുമാണ്. ഒരു സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ പുത്തൻ വീക്ഷണത്തിൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദീർഘവീക്ഷണവും ഭാവനാസമ്പന്നവുമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു സംഘം ആ അർത്ഥത്തിലെടുക്കുമ്പോഴാണ് സാമ്പത്തികമായ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വീക്ഷണത്തിൽ അതെങ്ങനെ നീതിപൂർവമായ വിഭജനത്തിലേക്ക് വരാം എന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത്. രണ്ടാമത്തെ രംഗത്ത് സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മേഖലകൾ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ കലാപരിപാടികൾ, കായിക വീക്ഷണങ്ങൾ, ഒപ്പം സംസ്കാരത്തെ പരുവപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ, സെമിനാറുകൾ, വായനാക്കൂട്ടങ്ങൾ, ഒപ്പം വലിയ ചിന്താധാര ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയുന്ന ആശയപ്രപഞ്ചങ്ങൾ തീർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ULCC മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഉയർച്ച സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ULCCയുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 15-ാം തീയതി മുതൽ 18-ാം തീയതി വരെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളും സെമിനാറുകളും ഒപ്പം കലാപരിപാടികളും അതോടൊപ്പമുള്ള മത്സരങ്ങളുമെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിൽ പുതിയൊരാശയപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി, ആഗോള മാതൃകയായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ULCCയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഓൺലൈനായി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ദീപം തെളിയിക്കൽ ചടങ്ങാണ്. അതിന് it is time to light the ceremonial lamp and mark the beginning to the inauguration of this international seminar and to do the honors in the absence of our Honorable Minister for Cooperative and Corporations and Ports. I kindly request our Honorable Mayor Dr. Beena Philip to do the honors of lighting the lamp along with all the dignitaries on stage. All of you can go towards the lamp and do the honors of lighting the ceremonial lamp and mark the beginning of this program. So requesting
our Honorable Mayor, Dr. Bina Philip, along with all the other dignitaries on stage, to kindly move forward towards the lamp to do the honors of lighting the ceremonial lamp. Aishwaryamai Deepam Teliche. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Requesting all our dignitaries on stage to kindly move towards the lamp. കുരുത്തോല ദീപം തെളിയിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. Ladies and gentlemen, here is the Honorable Mayor of Kozhikode, Dr. Bina Philip, doing the honors of lighting the ceremonial lamp and marking the beginning to the International Cooperative Seminar as a part of the centenary celebrations of ULCCS. Our international delegates and national delegates are joining in lighting the ceremonial lamp. Here are our honorable guests and dignitaries lighting the ceremonial lamp and marking the beginning to the International Cooperative Seminar. As a part of the centenary celebrations of ULCCS, thank you so much to all the dignitaries for doing the honors of lighting the ceremonial lamp. അടുത്തതായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ VK രാമചന്ദ്രനാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന നയവും പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അക്കാദമിക പണ്ഡിതനായ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം പ്രഭാഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Dear friends, dear cooperators, as you are aware, in the state of Kerala, the cooperative is not merely an economic institution, it is a social and political organization. It is a part of our rich heritage, and I am deeply grateful to the ULCC for having invited me to this, the great event of their 100th anniversary. The movement of cooperation in Kerala, as in other parts of India, began with the freedom movement. But just as Kerala injected a new progressive element into the freedom movement, so also the people of the state and the political and social movements of the state injected a new progressive content to the whole process of forming cooperatives and the whole functioning of cooperatives. It's difficult to understand how deep from other parts of the country or other parts of the world even, how deep the spirit of cooperation, how deep this organization goes. Some years ago, when the government announced demonetization, we in the planning board were at that time, Professor Isaac was the finance minister, we were very badly affected. Our local cooperatives were very badly affected. When we looked at the numbers, see, we know that Kerala has about 3% of the population of India. But 62% of the savings in primary cooperative societies in the whole of India come from the state. 3%
of the population of this country provide 62% of the primary cooperative savings. That is the depth of cooperation in this state. It is not only that it is now, after all these years, we have a wide network of more than 16,000 cooperatives. As the mayor said, it covers a very wide range of institutions: agriculture, public distribution, distribution of agricultural commodities, marketing, agro-processing, consumer activities, public health, education, housing, insurance, infrastructure, the development of the people of the most oppressed castes and tribes, women's development, and so on. So this is the kind of spread of cooperatives that we have in the state. So one of the great contributors to the civic life of the state of Kerala has been the cooperative movement. Now, in this state where cooperation has spread so widely, in this state, I think the jewel, one of the jewel, perhaps the most shining jewel of cooperation is ULCC. So in a state where you have this whole spirit, ULCC stands out as a shining example of what cooperation should do. I understand now the ULCC today covers more than 18,000 workers. This one cooperative covers more than 18,000 workers. In 1 year, it creates 3.5 million person days of employment. 3.5 million person days of employment. It is, when I was discussing this with the collector, he said, unthinkable. What is unthinkable? Kerala is the only state in the country where the largest construction company, which is usually, the preserve of the biggest corporations, it's the only state where the largest construction company is a cooperative. The collector was saying a few minutes ago, that's unthinkable anywhere else in India. The ULCC over 100 years has brought cooperation to this level of prestige and importance in our society. Walk out onto the road. It has been a dream of people in Kerala to have the north and the south linked by two national highways. This will be completed within 2 years thanks to ULCC. This dream will be full. They've been talking about it since independence, but this dream will be fulfilled thanks to ULCC. Actually, I have a personal debt to ULCC because they encouraged a greater study of cooperatives both in India and internationally. The main feature, the mayor asked in her speech, she said, what is it that makes a successful cooperative? What is it that helps cooperatives to succeed? It's actually, there's a rich literature on this, but you can boil it down to two things. One is they must perform their social function. That's the first and most important point. The social function means they must be based on the principles of collective ownership, of democratic control, equitable distribution of benefits, and to be, in short, inclusive. Now, where capitalism, particularly modern capitalism, believes that through the market, the destruction of the weakest, cooperation says we are the weakest. We are the weakest. We will include, where this is destructive, we will be inclusive. Where capitalism punishes the disabilities and failures of workers, cooperation reaches out to workers. Where capitalism says that the market is the best judge of merit and therefore of salaries, cooperatives say no. Our education, our training
should not be instruments of oppression. Our education and training should be instruments of service to the people. I'll give you an example. I had the good fortune of going to Mondragon cooperative, which was mentioned earlier today. Yeah, I went in May this year. Now in Mondragon, the basic wage, the lowest wage, is higher than the Spanish wage. But between the lowest and the highest, the ratio cannot be more than 1:6. Mikhail here, he and his colleagues, they are the 6th biggest corporation in Spain. They include Spain's best HR specialists, the best managers, the best supply chain specialists. They include some of the finest nanotechnology engineers in Spain. And yet, in that we went to the nanotechnology enterprise. In fact, in the nanotechnology enterprise, between the basic work, new entrant worker, the new entrant member of the cooperative, and the senior most, the managing director, the ratio was 1:4. So, where capitalism destroys and disunites, cooperation brings together people, it fosters and encourages the spirit of cooperation, of the cooperative spirit. This is the social function of cooperation. And I think this is a function which perhaps we can see in our state as well. But then the second function, which again you can see in the great cooperatives of the world, and you can see in ULCC, is the economic function, that we must be commercially viable. We must have the best experts. We must be in control of the market. We are not buffeted about by the market. We are in control of the market. Again, in Mondragon, I saw this example of where you tender for certain parts. And replying to the tender, maybe your own company, others from the Mondragon family, or it may be from the market. You choose the product on the basis of the quality. You're clearly aimed towards economic success and providing your members with an economically successful organization that has not been beaten by the market, but has, in a sense, conquered it. How is it possible otherwise for a cooperative to be the 6th? I'm sure Mikhail will be saying all this himself. But this is the kind of thing we must aim at. Just as ULCC is the largest construction company in Kerala. Theirs is the largest corporation, the 6th largest corporation in Spain. We must now be able. I think that in the Kerala context, ULCC has set an example of both. It has both strived to achieve the social function, the function of inclusion, the function of encouraging the cooperative spirit, and also the economic function, the market function. Without that, if you don't walk on 2 legs, cooperation will not be successful. The principle of walking on 2 legs. The other aspect of the economic function is something which is being discussed in this conference, is technology, is the technological transformation. We have for too long thought that cooperation and cooperatives is restricted to organizations of low technology. Where technologies are low, where traditional technologies are low productivity, we protect the workers through cooperation. That is correct. But the purpose of protecting the workers through cooperation should not be to extend the regime of low technology. The purpose must be to every day try to upgrade the productive forces and the technological basis of the cooperatives. This is something I believe that we must learn.
it's a very important principle. I think that one of the greatnesses of ULCC is that they have grasped this point, that they are not only providing for their members, but they are also trying to control the market in their sphere. They are also trying to diversify, and you can just look outside at the new cyber building. They are also trying to upgrade technology. This must be the example. We in Kerala must be able to show that we can organize production and services in a new way and based on the highest and the best technology available to us. So this combination of social function, of technology, controlling the market, and professionalism is absolutely necessary. This is the lesson that Kerala must learn from ULCC and from all our national and international best practices, all the people who have come here. I believe that Uralangal can be a pioneer in this, a pioneer in showing Kerala the way forward to a new future through cooperation. I once again congratulate Uralangal on its centenary, and I look forward to during the course of the next 100 years to we won't be there to see it, but to enormously greater progress. And I hope that it will also be a situation where over the years we don't have to fight for cooperation in a sea of neoliberal capitalism, but slowly that the context for cooperation will change from fighting for inclusiveness in capitalist society to fighting for progress in a socialist society. I thank you all once again. Congratulations once again, my distinguished Ramachandran Baideri and others. And thank you very much. I hope that this conference is a great success. I hope that you show us the way for Kerala to take advantages of cooperation in its most modern sense. Thank you. Thank you so much, Dr. VK Ramachandran, for your wishes to ULCCS. Definitely, ULCCS can be a pioneer in taking Kerala forward as far as modern development is concerned, and even taking the country forward. And it was a very interesting talk and very insightful statistics maybe about the impact of the cooperative movement of Kerala in the national economy, or maybe about international cooperative sectors like Mondragon that we even heard in the morning, mind-blowing statistics. Thank you so much, Dr. VK Ramachandran, for that very enlightening talk. ഇനിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സെമിനാറിൻ്റെ വിഷയാവതരണം. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ പല വേദികളിലായിട്ട് നടന്നു വന്ന മെയിൻ പാനൽ ഡിസ്കഷൻസും പാരലൽ സെഷൻസും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫാണ് അടുത്ത വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയം സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ TM തോമസ് ഐസക്കാണ്, the former Finance Minister of the Government of Kerala, requesting Dr. TM Thomas Isaac to brief us on the summary of the panel proceedings and thematic presentation. Dr. Bina Philip, Honorable Mayor of Kozhikode, Dr. Professor VK Ramachandran, Vice Chairman State Planning Board, Ramachandran Baideri, Chairman ULCCS, other dignitaries, the dais, and dear friends. Thank you very much, Ramachandran VK, for your very emotional surcharge analysis of Kerala and ULCCS. I hope you will write it up. Now, my brief shall be very brief.
and it will be Manglish, half Malayalam, half English. I hope I won't fall between the two. Let's do that. There may be some people who may not follow English. My romance with Uralangal, yeah, that's the way I would describe it. I have always had very romantic notions about the cooperative. Started in 1996 when I was leading as member of the State Planning Board. The campaign for empowering local governments in Kerala, People's Planning Program. About 40% of the plan funds, annual plan funds, were devolved to the local governments. And we wanted the people to directly implement the project without intermediation of contractors. Then we realized there are many technical things and equipments which people won't have. Therefore, they should be supported by not contractors, but labor contract societies. We searched for an ideal labor contract society and we came upon Uralangal. We brought all the local governments from Kerala to Uralangal to learn from them. Not the technology, but the spirit and the transparency, democratic functioning, member participation. And since then, every development in Uralangal, personally, I have been following first that. In fact, we give a permissive sanction that any local government in Kerala could deposit the money with Uralangal for construction activities. And Munir, who is with us on stage, he became the local government minister later. In Kerala, there were two fronts, left and UDF. He didn't change it. Yes, I am saying the support to the Uralangal have been bipartisan. Even you were minister also. You never changed a bit of the orders that we had done. So both, either cutting across political divide. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഊരാളുകളിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് മറ്റ് നേതാക്കന്മാരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും, കാരണം നിയമസഭയുടെയൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ മുനീർ ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. ജനകീയാസൂത്രണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു വളർച്ചയുടെ കാലം. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് മുനീറിന് അങ്ങനെ നടന്ന് അന്ന് കൊളുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിയാണ്. എനിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ അസുഖമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2006 മിനിസ്റ്റർ ആയപ്പോൾ I used to come to the Ayurvedic treatment center here, spend about 1.5 months every year. And then I thought, why don't write a history of this cooperative? So pursuing all the documents in the archives there, finally came out with a book. Now this was also the period big changes were taking place. In fact, Debashish Chatterjee is here. Saji was in the faculty at IIM. I think IIM should document this. How a partnership between an academic institution in mentoring the local cooperative transformed it, helped to transform it, helped to advance into modern technology, modern organization, and so on.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ തുടക്കം IIM ഉണ്ടാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Unfortunately, this has not been written up anywhere, except for a few references in my book. അങ്ങനെ ഊരാളുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. VK രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം മുമ്പേ ചർച്ച തുടങ്ങി. എന്തായിരിക്കണം ഈ 100ാം വാർഷിക സെമിനാറിൻ്റെ തീം ഓഫ് ദി സെമിനറി സെമിനാർ? എന്താ ഊരാളുകളുടെ പ്രത്യേകത? ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, ഹൈ എൻഡ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കോപ്പറേറ്റീവിന് കഴിയും. This is a transformation that must be made by all cooperatives in Kerala. A transition പൂർണ്ണമല്ല, but that transition has been successfully done. Therefore, ഈ സെമിനാറിൻ്റെ തലക്കെട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം എന്നങ്ങനെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി തീരുമാനിച്ചു. Urangal Cooperative is not the only successful cooperative in Kerala. We should bring together the best of Kerala cooperatives in a one-day seminar, a prelude to technical sessions that will be starting from tomorrow. That's why this inaugural session comes at the end of a one-day deliberation. എന്തിനവരെ കൊണ്ടിരുന്നത്? They are brought together to introspect how much they have been able to absorb this industry for technologies. What could be done? What is the experience so far? Therefore, this morning we started with a panel discussion on cooperatives in the next industrial revolution. And Dr. Sajeev Gopinath was chairing it as a moderator. I am not going to read all the names. But importantly, there were two successful cooperatives, Michael Lizamis from Mondragon and from Uralingal, of course. There were many others, particularly Chairman Ramesham Palleri was there. In fact, I remember Michael, when we started discussing about diversification of Uralingal, specifically the model of Mondragon was in sight. We knew that was the model we are going to go to. But of course there is a difference. Difference is you have a group of cooperatives, 41 in fact. But Uralingal here would be one single centralized cooperative with, say, subsidiaries in place. I don't know what holds in future. In fact, VK Ramachandran was in Mondragon. He has since then been your ambassador in Kerala. Because many places he has been speaking about what he saw in Mondragon. And one day Chief Minister was asking about this. Then I was wondering who would have told him about this. So then I realized he had been there. We came. So this, therefore we said, okay, there are two concrete experiences from very two distinct traditions in Spain and Kerala. And then there were Ram Kumar from the State Planning Board, and also other International Cooperative Alliance, NCUI, NCDC, and so on, and Kerala Bank would be supportive institutions for this digital transformation or industry for transformation of the cooperatives. So I am not going to narrate or summarize what each one said.
But the most important issue that was raised in the discussion, there was a panel discussion between the panel and the participants, was, I think it was, Mr. Kunjuraman raised it, and the chairman Saji underlined it. The biggest weakness of cooperative structure within Kerala is the principle of cooperation between cooperatives. This transformation of cooperatives into Industry 4 would require such technological transformation, integration, financial integration, exchange of organizational experience. But that was the weakest link in the cooperative principles. That was Dr. Saji's statement, and there took place a very interesting debate and discussions of that. Now, in the afternoon, we broke out into 4 breakout sessions, 4-5, on credit, trade, export, marketing, industries, utilities, knowledge and health, and agriculture. The pattern of the panels in each of this was there would be at least 2 or 3 exemplary performers in these sectors, and there would be 1 policy maker and academic in the panel. I haven't got the report from all the things, but I attended the agricultural panel session. Dr. Vijay Krishnan, who is present in the audience, was chairing that. Very interesting discussion. Excellent performers, 3 cooperatives, Palliyakal, Varapatti, and Dinesh Bedi. They made the presentations. And then there were the supportive institutions making their comments and describing. And there this theme came up again. I am certain this theme would have come up in each of the sessions. How do you ensure greater coordination, cooperation between the cooperatives so that sufficient resources are made available, the appropriate technology is identified, and organization experience is shared so that we make this transition to Industry 4. Tomorrow, we are going to have technical sessions, and day after tomorrow, the seminar is going to end. And when we are ending, at the conclusion of this deliberations, what is going to emerge? I'm saying my hope. I hope there would be a centenary declaration of how, not only ULCCS, but others, how the technology would be made available to the cooperatives, how the capital resource, money resources necessary for this adoption be made available, and what would be the appropriate organization form. And our journey towards, yes, as you described, I forgot your name, Sagar, the way forward, the way forward. A declaration of that would emerge from the deliberations here. So thank you for your patient hearing. Thank you very much. Thank you so much, Isaac sir, for your findings during the panel discussion. As you rightly said, one of the biggest concerns raised by everyone was lack of cooperation in the cooperative sector, and you have given your point of views. Thank you so much. And now we are moving on to the felicitation address by none other than our Member of Legislative Assembly, Dr. MK Munir. Bahumanapetta MLA Dr. MK Munirne
ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മൈക്ക് താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി. സ്നേഹമുള്ള അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് മേയർ കോഴിക്കോട്, ULCCയുടെ ചെയർമാൻ രമേശൻ പാലേരി, പ്രിയപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ വാസുവൻ, ഡോക്ടർ VK Ramachandran, വൈസ് ചെയർമാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്, ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്, Mr. Balasubramanian Iyer, Bharati Birla, Sudhir Mahajan, Ashok Pillai, C. Swanridge, Michael Lezames, മറ്റ് വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്, വിശിഷ്ടാതിഥികളുണ്ട്, വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥികളുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് കയറി ഔചിത്യമല്ലാതെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ സമ്മേളനമാണ്. നാളെ മുതൽ IIM ആയി ചേർന്ന് 3 ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പും സെമിനാറും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് വിവിധ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം ഉത്സുകരായി അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാതോർത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര ശക്തമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളിൽ നിന്നും കേൾക്കാനിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ULCCയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ULCC മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് കോഴിക്കോടിന് ലഭിച്ചത് ULCC ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. As Dr. Thomas Isaac has said, when I was minister, I had cooperated with this ULCC for 5 years. And most of the beautiful roads were constructed in Kerala by ULCC. In Kozhikode, when I was minister, we conceived a project called a City Improvement Scheme. And we identified about 27 roads to ease the traffic congestion in the city. And first 7 roads were taken up, and the project was to widen the roads and upgrade it. And the whole 7 roads were taken by ULCC, and they completed before time. That is the, without any pressure, they can do it with all the equipments which can be competed with any corporate institutions like L&T or any other institution, even Adani. The dimension is more better than Adani because he has got more equipments than Adani, I believe. And the road which is going in front of the cyber city, that is CyberPark of ULCC, was also constructed when I was PWD minister. The first phase of the this many bypass
this major bypass has been constructed by them. And they first experimented the geotextiles in this road. So in technology also, no one can compete this cooperative society ULCC. So in India, we can showcase ULCC because they have now entered into the industrial revolution. And the new revolution, that is technology. That is why this CyberPark has come for a revolution in the technology field. So now they are competing even with the Reliance. So cooperative societies can do wonders. And Kerala is an experiment for that. We have a lot of cooperative societies in the health sector, in banking, in agriculture, in every area, cooperative sector has intruded and has shown that they are successful in all these fields. So we have to have exchange program with other countries who are more far ahead in this cooperative field. So this is an exchange of ideas, and we can amalgamate and make new ventures together. I wish this function all success. Thank you very much for giving this opportunity. ഈ ആളുകളുടെ മുന്നേ കയറി പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നതിലുള്ള ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുനീർ സർ. ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടിയും നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ULCCSന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡിവിഷനായ മാറ്റർ ലാബിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ലോഞ്ച് കൂടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഡോക്ടർ MK മുനീർ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ മാറ്റർ ലാബിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം. Matter Lab is one of the latest business subsidiaries of ULCCS and has become now one of the largest material testing laboratories in India and has already operated large projects in India and abroad. Matter Lab lately achieved NABL accreditation for nearly 1,000 tests that includes many specialized testings for various industries and especially the construction industry. So now we are going to have the corporate video launch of Matter Lab by our Honorable MLA Dr. MK Munir, requesting our Honorable MLA to do the honors of launching the corporate video of Matter Lab. We understand how valuable your promises are. We are proud of how you cherish the idea certainty. We love how you cradle the safety of your dreams deep in your heart. We value your resolve to be a reliable provider. We do things that run quietly in the background. We do things without which our world will not be in the path of progress that it is now. Because quality, safety, and reliability are not accidental. It is always the result of intelligent effort. We ensure that you have the best experience from everything you consume when you're at work or at play. We are a strong team of about 100 passionate professionals that help make accurate predictions. Predictions that help make crucial decisions that safeguard lives. Throughout the world today, customers seek reassurance that the products, materials, or services they procure or outsource meet their expectations or conform to specific requirements. The perception of quality testing keeps evolving. It is our job
to define its augmenting touchstones in each movement of time. What we offer is a bold promise of certainty to those sectors where failure in service is simply not an option. Our state-of-the-art testing facilities are a testament to our promise. Here, we plan and execute our activities with the highest focus and attention to safety. Our parent company, the ULCCS, has a long history and heritage that spans over a century, which we are justifiably proud of. We embody the values of one of the largest workers' cooperatives in Asia, a synonym for trust and the first choice for construction of roads, highways, bridges, flyovers, and multi-story buildings in Kerala. We believe that certainty is of paramount importance for everyone to feel comfortable and valuable. It is also the bedrock upon which we nurture our long-term partnerships. Matter Lab, where quality matters. Yes, that is Matter Lab, where quality matters. One of the largest NABL accredited material testing laboratories in India, a division of ULCCS. Now, ladies and gentlemen, it's time to move on to the keynote address, and the personality delivering the keynote address represents one of the most elite business schools in India, one of the most prestigious management institutions in India, none other than the Indian Institute of Management, Kozhikode. And delivering the keynote address is Professor Anandakuttan B. Unnithan, Professor at IIMK, requesting you to deliver the keynote address. Honorable Mayor Dr. Beena Philip, the person who inaugurated the function, Honorable Minister Mr. V.N. Vasavan, Dr. T.M. Thomas Isaac, Dr. VK Ramachandran, Mr. Balasubramanian Iyer, Ms. Bharati Birla, Dr. Sudhir Mahajan, Mr. Ashok Pillai, Mr. C. Svan Ridge, Mr. Michael Lesamis, Dr. MK Munir, my friends from the research committee, Dr. Dongre, Dr. Sitsel, and Dr. Rajeshwari. We were together for the last 6 to 8 months, working on the academic conference that will happen tomorrow. I'm standing here on behalf of our director, Professor Debashish Chatterjee, who had originally agreed to give the keynote address. I'm a poor substitute. He has communicated his apologies that he couldn't make it here, and I'm sorry that you miss his oratory. Uralangal is a fascinating story. I wish there was a case study I could take to my classes. Maybe people like me and Dr. Saji will have to write a case study on ULCCS. It's a very fascinating story of over 100 years. They have managed not only to survive, but also succeed in a very changing environment, from a colonial era to several years where everything that happened in India was managed by the government, to an open economy. They have managed it well. The first challenge probably for them may have been to organize people to come together for a common goal, share their resources, their hard-earned money, share their effort, and to trust in a dream. Organizing people is what they did very effectively in the last century. Subsequently, they had to master the art of organizing their operations, optimizing their business operations, which even now they do very well if there is a core competence for ULCCS that I believe is project management. Whatever is a project, whether it is a conference or a highway, they do it well. They do it well and they deliver before the deadline. Well, subsequently, they mastered the art of organizing a business. So they have several businesses under the portfolio. Now it brings to another challenge.
how do we coordinate, how do we control a portfolio of highly diversified businesses, right from Matter Lab to CyberPark to construction to information technology to Sargalaya to a lot of different services without apparently any common feature. They do it well. So they are under different teams. They are coming from different backgrounds. They have different expertise. Sometimes I wonder what sort of organization allows them to work effectively as a team. Of course, Uralangal has changed a lot. I know them for the last 18, 20 years. They have changed a lot, but at the same time, they have remained the same. So this is what makes them truly great. Changing at the same time, remaining the same. The values remain the same, the culture remains the same, the people remain the same. That's what allows them to work so effectively well with each other. But I believe that all this is of the past, and the future would bring in another challenge. Organizing for a very changing, dynamic, disruptive environment. Organizing for disruption. So when we look at the theme of cooperatives in the next industrial revolution, the next somehow communicates an idea that it is about to come. It's not. The next is already here. The disruption has already happened. We can see that in our day-to-day lives. So I used to say that many of us belong to the before Google generation, and many of my students belong to the after Google generation, but that's gone. Now we are also the before AI generation. And the after AI generation, the AI native, not the digital native, the AI native generation is yet to come. Like a friend of mine said that, I wish the AI will take care of the cooking and the cleaning and the childcare so that I can focus more on art and design and what I like, and maybe even programming. But unfortunately, AI takes care of the literature, the art and the design, and leaves the cooking and the cleaning and the not so enjoyable things for us. It's transforming the world. Digital disruption is everywhere. The average age of successful businesses is coming down. So we see a lot of startups coming up every day, but nobody keeps track of the number of new businesses that are failing, that are closing down their business. Sometimes I wish that we are in an age of loss of control. I don't think the government is in control of the economy. I don't think the government is even in control of the population. It's very difficult to know what is the future going to be for us. What kind of disruptions are likely to happen? Respectable organizations may collapse. New entities may come up. And maybe a lot of management will be taken over by artificial intelligence. Like in LinkedIn, I have a feeling that at least 50% of the post is by AI bots. And the replies are also by AI bots. Every day I check my email and I find that most of the emails I get are from bots, not by people. And I'm tempted to probably install an AI plugin which will respond to all the emails that I get. So what is left for people like us? What is left for managers like us? What will be management in that world? So the pace of change is getting expedited. So this change is about movement of capital. There is flights of capital in almost all the markets. On an individual level, well, payment is almost immediate. Like our foreign delegates may have experienced the UPI, and this is something that I miss whenever I travel outside India. There is no UPI. UPI is something that we will really miss the moment we travel outside of India. The payment is immediate, instantaneous. Therefore, the crime is also of a very different variety. So we find that lawyers, politicians, engineers, technology experts are sometimes now held to digital ransom. They say they are under digital arrest and they lose money. People fall for it. So it takes only a few seconds for some of the cyber criminals to remove the entire money in your bank account. I know at least a few people, some of them highly educated ones,
who could not resist the social engineering and all the opportunities that technology will provide them. So from a corporate space, there is flight of capital. There is an individual space, our privacy is violated. Our money can be taken away anytime. Movement of material is getting faster and faster, so that the national boundaries may not really make any sense. Many of the products that we have in India are no more manufactured in India. And if somebody wants to be in business, they don't have to set up any manufacturing at all. One of my colleagues is consulting a company, I don't want to name that company. They have a variety of products, right from televisions to vacuum flasks. Well, almost every month they introduce a new product. And they outsell their competition by bringing in at least 50% discount. They don't have any manufacturing, they don't have any discount. They import manufactured branded products from our neighboring country, China. So last time I went to USA, my daughter told me that when you come back, bring something from USA. After spending so many days there, I couldn't find anything manufactured in USA. Including the national flag is manufactured elsewhere. So material movement, material transportation is truly globalized. So the competition ULCCS may have in the future may not be with any other company in Kozhikode or in Kerala or in India. It may be those companies who might be bringing in pre-built structures and assembling in no time at all. Probably Amazon will start selling their products, which may be a house which you can buy. Somebody will come and install and erect it in a few hours of time. That probably may be the competition. Materials of movement is almost instantaneous. I wish that digital printing will not make a significant jump so that people will start manufacturing whatever they require at home. Movement of people, one of the problems that education institutes in Kerala is now facing is, well, flight of people, drain of human resources. And many colleges are not having enough people to teach. Everybody wants to be in Canada, despite the difficult relation our country is having with them, or in US, or in Europe. So the mobility is all the more there, attracting talent, keeping them here. Particularly in industries like software, I wish ULCCS would have a good time in attracting and keeping talent in Kozhikode itself. Because the best of the talent are having global opportunities, and global opportunities doesn't mean you have to travel abroad. You can be wherever you are and you can do your work. This is what movement of people is concerned. So movement of material, movement of money, movement of people, and movement of information is almost instantaneous. Well, professors are acutely aware of this movement of information with 3G, 4G, and 5G. I am competing with the brightest and the best of the faculty in Harvard and MIT. Not with the textbooks, but with the best professors, not only in Harvard and MIT, but in Udemy also. Some of them are really good, much better than some of us traditional teachers. In Udemy, and if you don't want to pay, some of them are even available on YouTube. So we are fighting with the YouTube professors. This is the change that we find around them. So we cannot gaze into a crystal ball and imagine a future. That is simply going to be an imagination. We can be agile and we can adjust as the world around us would change. So how do we manage? How do we cope? There are no models available. It is not possible for us to reuse or recycle or imitate from whatever somebody has succeeded elsewhere. So everybody is asking each other, what do we do? What is going to be the future? Maybe we will have to try, experiment, and see whether experiments would work or not. I'm a firm believer that businesses should also let go of their rigid hierarchies and their elaborate, cumbersome planning processes, and in fact, they should try to learn by trial and error and by experiment. That's why human beings learn, right? We learn to speak by making a lot of mistakes, by attempting to bring out some sounds which would probably shape us words and meanings. We learn to walk, we learn how to bicycle, we learn how to swim, all by experiments, by trial and error. Large organizations, sometimes when they become very successful, they will have very rigid, the so-called corporatized hierarchies. Well, it's very important that such frameworks and systems are useful, may be necessary also,
But at the same time, we should keep the spirit of innovation going, attempting to do things which no one has ever attempted in earlier, trying to see whether there is a scope of doing something different. So I believe the success of ULCCS is not about borrowing or copying or imitating what is there in other businesses, but in fact, they have gone ahead by experimenting and trying out things, whether it is innovative ways of financing. Sometimes I wonder, well, what sort of innovations are they doing in order to finance all their growths and developments? So from IIM Kozhikode, I am also a president of a very small employees cooperative society. I know how difficult it is to run a cooperative society and how tough the regulation is. But within these constraints, if they are able to excel, that is truly innovation. So I wish that the future also will not hold any challenges to them. And I'm sure that with the talent that they have, with the people they are able to attract, and with the changes that they are bringing in from being unorganized to organized, I'm not saying corporatized, but bringing in more professionalism, the future will be theirs. Thank you. Thank you so much, Professor Anandaputtan, for your keynote address. Next, we have the Asia Pacific Regional Director of the International Cooperative Alliance, Mr. Balasubramanian Iyer, aka Mr. Balu Iyer, who is going to talk about International Year of Cooperatives 2025, its overview and significance. Thank you. Distinguished dignitaries on the dais, my research friends who have come from nationally and internationally, cooperators. Let me begin by congratulating ULCCS on their centenary. Much has been talked about what ULCCS stands for, the quality of their work, their contribution to the community, their social, economic, innovation. But to me, the one thing that stands out is humility. Humility of their chairman, humility of their board of directors, humility of their managers, humility of their members, humility of their workers. That, for me, is a very distinguishing hallmark which sets ULCCS apart from many cooperatives that I've seen. For a 3,000 crore or $330 million company, cooperative, this mark of humility is something which sets them apart. Coming to the International Year of Cooperatives, the United Nations has declared 2025 as the International Year of Cooperatives. And this they have done to recognize much of what was told about cooperatives, their social cause, their sustainability, their spirit, their way of working has all been recognized by the United Nations. And it is for the second time that they are declaring the International Year of Cooperative. The first time was in 2012, when the first International Year of Cooperatives was celebrated. The theme then was Cooperative Enterprises Build a Better World. And cooperatives from across the globe came together and celebrated the International Year by coming together, organizing events, promoting the work of cooperatives. And the ICA had come out with the blueprint for a cooperative decade, in which they said that we need to look at 5 aspects. 2 which promote or facilitate cooperatives, their identity and their participation. 2 factors which inhibit cooperatives, 1 is the legal framework and 2 is the capital. And finally, the 5th part was the identity,
which distinguishes cooperatives from other forms of enterprises. In 2023, post the pandemic, every 2 years, there is a report submitted to the Secretary General of the United Nations, which gives the state of cooperatives in the world. And post-COVID, in each of the report, it was recognized that cooperatives have played a very important part post-COVID. They've been resilient, they've been able to withstand the impact of cooperatives and benefit their community. So in recognition of this, the members of the United Nations or the countries of the United Nations said that this work of cooperatives needs to be recognized again. And they declared 2025 as the second International Year of Cooperative. And in recognizing, this is what the member states said. Cooperatives in their various forms promote the fullest possible participation in the economic and social development of local communities and of all people, including women, young people, older persons, persons with disabilities, and indigenous people, whose inclusion strengthens economic and social development and contributes to the eradication of poverty and hunger. The theme for 2025 International Year of Cooperatives is Cooperatives Build a Better World. And the key objectives are, 1, to see how governments can create an enabling environment for cooperatives. 2, how we can promote awareness among the public about the work of cooperatives. 3, institutions and development agencies that promote cooperatives through education and strengthening capacities. And finally, improving the public's understanding of the cooperative identity and supporting cooperative initiatives. The International Cooperative Alliance has taken a lead, and in July this year, there was a soft launch of International Year of Cooperatives at the United Nations headquarters. In November this year in New Delhi, we will have the ICA Global Conference, during which we will kick off the International Year of Cooperatives. So I'd like to use this opportunity to welcome you all to join us in New Delhi to kick off the International Year of Cooperatives. And what the ICA plans to do is to see how we can increase the visibility of cooperatives and raise public awareness. How do we promote the growth and development of cooperatives through capacity building initiatives, knowledge sharing, and collaborative partnerships? How do we advocate for an enabling environment and support the legal and policy frameworks for strengthening the entrepreneurial ecosystem of cooperatives? And finally, how do we inspire young people to join the movement and promote the impact of cooperatives? One thing that the UN has done in its resolution is that it's asked all the governments to come together in each of their countries and to form national committees, which includes government representatives, representatives from cooperatives, and from other stakeholders who support cooperatives. What I would like to request the state of Kerala to do is to form a state committee where the state government could come together, the registrar and other departments of cooperatives. Cooperatives from different sectors could come together and see how 2025 could be celebrated as the International Year of Cooperatives. And if you all do that, you all would be the first state in the country to be doing that. So I'd like to request you all to consider forming a state committee to see how we can celebrate the International Year of Cooperatives. So the ICAP also is planning to organize a series of events. In fact, we will kick off with our members in Japan. In February, we'll have the kickoff, and we'll culminate it in November when we will have the regional assembly in Sri Lanka. But between February and November, we hope to have a number of events, and we look forward to seeing you all participate in that. And I'd like to request you all to come together,
and make sure that we promote the International Year of Cooperatives in a successful manner. Thank you. Thank you so much, Mr. Balu Iyer, and thank you for enlightening us on the International Year of Cooperatives that's coming up in 2025. And definitely, as he has suggested, you know, the cooperatives in Kerala can come together and form the first state committee to be a part of the International Year of Cooperatives 2025. Now, ladies and gentlemen, one of the major topics during this international conference is the importance of entrepreneurship development in the cooperative sector. And to talk about that, we have the Enterprise Development Specialist from the International Labour Organization, Ms. Bharati Birla, requesting Ms. Bharati Birla to deliver the thematic address. Thank you so much, respected dignitaries on the dais, as well as friends on the other side of the dais. Let me, at the outset, on behalf of Ms. Michiko Miyamoto, who's the director of the ILO Decent Work Team for South Asia and Country Office for India, please accept my congratulations for ULCCS on their 100th year celebration. As well as to the International Cooperative Alliance Asia Pacific and the ULCCS and IIM Kozhikode for organizing this 18th ICA Asia Pacific Conference on cooperatives in the next industrial revolution. I think this is a very, very timely initiative and a very important initiative. And I say this because we are at the cusp of change, a point where cooperatives are changing, or they have to change as part of the industrial revolution through a transformative process. And such transformations are inevitable for any business entity. We just heard how the cooperatives need to be economically sustainable, productive. So such transformations are inevitable for any business, including the cooperatives. And these is because of the demands and needs of the new industrial economy. Now, cooperatives need to change, they need to adopt, they need to engage, they need to use disruptive technologies and mitigate the challenges, as well as explore and exploit the new opportunities. So what I'm going to do is actually talk about three things today. First is about the need and the role of the cooperatives in the new industrial revolution. Second is some critical areas where cooperatives need to think and engage, especially in the context of changing work environment and the launch of the digitalization and disruptive technologies. And third is how we can do it. What are the different principles that ILO talks about in terms of how cooperatives should strategize and work together. And before I do that, I also want to reiterate that International Labour Organization, since its inception and since 1920, has been supporting the cooperative movement. And within the United Nations systems, it promotes cooperatives as well as the broader social solidarity economy. And the work is guided by the ILO Constitution as well as the ILO recommendation and number 202, which is the recommendation 193. And recently, ILO has also come up with a resolution as well as a strategy and action plan, which was approved by the tripartite partners in June 2022. And apart from that, the ILO's declaration on social justice for fair globalization, which was amended in 2022, as well as ILO Global Call for Action for Human-Centered Recovery, and especially during the COVID-19, the role that was played by the cooperatives has been very well appreciated. Cooperatives are also contributing towards the transition from informal to the formal economy, which is also the thrust in India and in South Asia, and also for employment and decent work and peace and resilience. An ILO recommendation number 205 specifically mentions the role of the cooperatives. When we talk about the need and the role of cooperatives in the new industrial revolution, we need to understand that the world of work is changing.
There is growing flexibilization of labor. There are traditional livelihoods are decreasing, distress situations are increasing. We are facing climate change issues. There are development-linked displacements, climate change-related displacements, and lack of livelihood, which is pushing people to the edge. And this is also coupled with the lack of skills suited for the new emerging industrial work which is coming, as well as lack of collective voice of the vulnerable workers, and their vulnerabilities are further exploited by the labor market. The labor and the regulatory frameworks also do not reach them, and this fragmentation in the supply chains, growing informality, and coupled with the issues of digitalization, in all these areas, cooperative can actually play a very critical role, and not just in job creation. We've heard so many jobs being created by cooperatives, but they can also enable livelihood and support the communities in which they operate. Now, ranging from small to multi-million-dollar business across the globe, as per the ILO statistics, cooperatives employ around 100 million women and men and have more than 800 million individual members. This is a big number, and this number needs to increase in the coming times because cooperatives are the entities which are owned by those who use their services, and their decisions balance the need for profitability with the wider interest of the community. Now, where the cooperatives can contribute, and before I speak about this critical area of where they can contribute, we know that the Industry 4.0 or the Industrial Revolution 4 focused on digitalization, rise in data connectivity, analytics, human and machine interactions, Internet of Things, digital computing, 3D printing, nanotechnology. All these need to be touched and reached by cooperatives. But the next phase is even more important, which is called the Industry 5.0, which focuses on responsible business conduct. And that focuses on the ethical, sustainable, and transparent supply chains and enabling sustainability reporting. So from machines to technologies, the new phase of industrialization is more on business operations based on rights-based, which needs to be right-based and should follow a human-centric approach. So the first opportunity for the cooperatives is to engage in the global supply chains and in the domestic supply chains, because cooperatives by their very nature actually fulfill responsible business conduct. And therefore it's a great opportunity, but it also puts a great responsibility on the cooperatives as well, as they need to look at how the principles of collective ownership, as well as democratic governance and equitable profit sharing, and the work that they do for the community is actually adequately reflected in the sustainability reportings, which are becoming very critical as different countries are moving towards it. So this era of change is the era for the cooperatives, where they can become integrated in not just domestic but global supply chains. The second is where cooperatives really need to engage is to look at the issues of climate change. Countries in the south are facing climate change challenges, and cooperatives become very important. And not just that, also in the process of just transition, where the voices of the workers of the communities which are affected by transitions, whether they are climate change transitions or digital transitions, people are left out. So cooperatives are the entities who can include these workers, include the communities in such process, and make the process of just transition more suitable for workers, and also contribute to sustainable development, not just in its economic form, but also in the social and environment, and also addressing different linkages between these challenges. The third is to look at the vulnerable workers. We heard in the morning about the use of ethanol for the automotives in the coming times, but you must remember that a few years ago there were Indian newspapers were filled with images of women in the sugarcane industry from the Bir district of Maharashtra who were going wombless because there were no toilets, because they had
pressures to meet the target, and they didn't want to go to the toilets, and therefore they were removing their womb. So hysterectomy in villages across Maharashtra for the workers who were working in the sugarcane industry, especially the women. So how do cooperatives come in? How do cooperatives actually look at the most vulnerable workers who are facing such challenges? And not just that, care economy also holds a very big opportunity for the care cooperatives, and where workers' own platforms can be launched, catering to the needs of the care economy within India, but also in South Asia, where population is aging, and you need elderly care, child care. So how such initiatives can be launched for the informal economy workers, home-based workers who are part of the global supply chains. Reaching to these informal workers is very critical. Now, how do we do it? I think the bigger question is, how do we work together to bring this transformation and sustainable change? It cannot be done alone. All of us need to partner, all of us need to work together. And this is the time to converge the cooperative values with the industrial progress. And this, supported by the ILO frameworks, has a potential to drive industrial economies where cooperatives can play a bigger role. The cooperatives need to be encouraged to use innovative tools and techniques, and to reach out and organize workers who are still not connected to the benefits of digitalization. More visibility and recognition to cooperatives and the value they bring for the nation building cannot be left out. It needs to be emphasized more and more, and how they help in reducing decent work deficits and make the supply chains more ethical and sustainable, but also contribute to the formalization of the informal economy. The ILO has come up with a suggestion on how do we do it. ILO talks about human-centered agenda for the future of work, and gives us the key channel for disruption into positive change. And ILO human-centric agenda calls for policies that prioritize creation of decent work for all and reduce these inequalities, and cooperatives play a critical role. And recently, ILO has adopted a resolution as well as a strategy and action plan, and it talks about focusing on 5 basic principles when we are working with cooperatives in the new industrial revolution. The first is to ground the initiatives in the international labor standards and social dialogue, the fundamental principles and rights at work, and the essential need for a dialogue. Second is focusing on gender equality and non-discrimination. A large number of women workers are engaged in cooperatives, and more need to be organized. And COPs play a very important role, especially the social solidarity economies, to actually preserve culture, traditional values, but also enable women to work. The third is respect for the cooperative values and the complementarity between the cooperatives and other entities which promote the same principles. Fourth principle that ILO talks about is the strategy and the action that needs to be kept in mind, that cooperatives contribute to the local development by anchoring in and building communities, encouraging inclusion of all, and practicing a culture of openness and fostering diversity. And the fifth and the last one is the adaptability, which is basically what we are talking about today, and how the cooperatives need to address the newer challenges that are coming with the newer forms of work and newer forms of industrial revolution. In the end, I just want to say that all of us need to work together. We need to focus on learning and development, empowering and ownership through the workers, and collaborating and making new connections. And with that, we'll be able to actually harness the full potentials of cooperatives. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Bharati Birla, for that address. Now, ladies and gentlemen, it is time for the Chief Executive of the National Cooperative Union of India, NCUI New Delhi, Dr. Sudhir Mahajan, IAS retired, to talk about the role of NCUI in Indian cooperatives.
Okay, Dr. Sudhir is not here right now. So we'll move on to the next, for which I require my phone. Yes, so ladies and gentlemen, the next presentation is by one of our international delegates, a personality who was born and raised on a mixed dairy farm but did not lose track of his farming roots, since most of his work experience has been related to agriculture and cooperative business development in Netherlands, Africa, Asia, and Latin America. As an executive, his mission is to serve farmers with his skills and expertise on cooperative agribusiness development and re-engineering, change management, strategy development, partnership, facilitation, program management, and servant leadership. We have with us Mr. Cees van Ridge, the Director of Aggregate Center of Excellence, Netherlands, who is going to talk about agricultural cooperative in the next industrial revolution. So with a big round of applause, let us welcome Mr. Cees van Ridge, I hope I'm pronouncing your name correctly, to deliver his address. Wow, what an introduction. I've never been introduced like this. I feel like 2 times taller even. Can you imagine? Good afternoon, everyone. And first of all, congratulations to UCCCLS for the centenary anniversary. It's really incredible. It's really something beyond the imagination to think of a cooperative or any kind of company, any kind of organization being around for 100 years, remaining relevant, remaining successful. You know, I did not prepare a speech, huh? So, and I will try to keep it short because I can imagine you all are quite tired after so many very interesting and meaningful speeches. But there is a newspaper in the Netherlands, and every week they interview a person, man or woman, who became 100 years. And the key question there is, what's the secret? What's the secret? And you know, there are 2 key, thank you. There are 2 key words that many of those aging people of 100 years tell. Well, the first one is be perseverant. Just carry on, carry on, carry on. Tough times, easy times, just continue doing what you do. That is very important, to really have this long-term perspective of where you want to go and how you want to get there, right? Being perseverant. And the second one, maybe it's not really based on research, but it's according to them, is being cheerful. So don't take it all too seriously. It really helps. It's really good for your peace of mind. It's really good for your body to every now and then be cheerful, make a good joke, or maybe make a bad joke whatsoever. So being cheerful and being perseverant. And looking at the anniversary of UCCSL, I guess that is also part of your success. So congratulations with that. And it's really a privilege and an honor being here, being part of this very important moment in the history of the cooperative. Yeah, you know, about cooperatives, I'm a farmer's son indeed. And you know, my great-great-grandfather, he was together with 2-3 of his fellow dairy farmers. He founded a small, tiny village cooperative. That's like also 100 years ago, over 100 years ago. Of course, it was in terms of scale, it was nothing. It was really like they each had like 2 cows maybe. They collected, they broke the milk together, and they looked for a buyer to sell it for a slightly higher price. And you know what I like so much of this concept of thinking of what can we do collectively, what is impossible for me to reach as an individual, is a very powerful concept. I think it's also a very powerful concept in life. So not even only for business, for agriculture, for construction, but it's also a way of living.
The nice part of that story is that, time has gone by. Those small, tiny village cooperatives, they started to merge together, to grow together, and to really. And nowadays, Friesland Campina is not the biggest, but one of the biggest dairy cooperatives in the world. And that's something when I work with and when I meet and talk to farmers, I'm mostly into the agricultural arena. When I talk to farmers in Latin America or in Africa or here in Asia, that it really requires that perseverance and this long-term vision, that it is indeed possible for you and your children, and in the future your grandchildren, to really make meaningful steps in developing your life, in developing your business, in developing your farm. So it all starts with an idea. It all starts with people coming together and looking, okay, what is the problem that we want to address, or what is the opportunity that we see that we can only address collectively. I think it's every cooperative company, even it's 100 years or 10 years or 5 years, should always go back to that core principles of being perseverant, being cheerful, and really how to solve a problem that at the individual level you cannot solve. There's also one other element, what I would like to share with you today is about when it comes to the challenges that especially the agricultural sector is facing, but I think in general terms also the industry, commodities, society is facing. One of them is climate change. So if you look at what is coming towards us, and India, I guess, is one of the countries that most suffers from climate change. So how are we going to tackle that issue? As well, it's the same. So you cannot solve it individually. You need to build a strong collective. And in that sense, I can imagine that when it comes to how also the cooperative movement should transform and should evolve towards higher levels, it has to do with tackling those kind of really big issues that are at stake. One of them, the main of them, is climate change. To really how to look out, to reach out for other partners, cooperatives, private companies, government, civil society, research, that's why we're here today, to really build very strong alliances and to really have the capacity also as a cooperative to be able to build those strong partnerships and to be able to build those strong alliances in order to make any development that is there, any step that is made, that it's inclusive and that takes into account the interest from the key stakeholders that are there. Another topic, maybe, nowadays it's about climate change, which is key, but also when you look at food security, how is it possible that we live in a world where we are able to go to the moon, to think of living and settling on planets outside Earth, that there are still so much people suffer from hunger? That is for me something not understandable. I cannot understand why that is. And I think it's also there. I also would like to challenge the cooperatives, especially the agricultural, but also in general terms, the financial ones, the saving and credit cooperatives, housing, labor, all those cooperatives, to also there think of, okay, what more can we do in order to really structurally and have a final answer to that burning question, that burning issue that is there, and that is a lack of food security. So many people that are still going to bed with no food in their stomach, and that is something I feel that beyond the nice words, beyond the potential, beyond the nice thinking on cooperative development, I think that is also something to take into account. Then the final topic is about, and it was also already mentioned by my colleague from ILO, is that how to rejuvenize the cooperative movement. How to make it really to something more inclusive also in terms of age.
I see there are a lot of very interesting initiatives also here in India, in pitching youngsters their ideas on how for cooperative businesses. So that is the way to go, how to really make the cooperatives more inclusive when it comes to youth and when it comes to women. And it's first of all because all of them were part of society, so we all have a stake in development of the cooperative society as such. But secondly, it's also to make optimum use of their brain capacity, of their ideas, of their innovation, of their way of thinking, and integrating them in your policies as a cooperative company. That is really something so that for another event that we really see quite a diverse and inclusive set of members and people engaged in the cooperative sector. We cannot do without youngsters and without the women in the cooperative movement. And finally, it is, I'm so happy that the UN decided to once again have an international year of cooperatives. I think that's the way to go, especially in these times of polarization, in these times of huge challenges facing in many countries. It is really a key element on how to look for a strategy that really targets those topics and to make it more inclusive, the development, what we are so aiming for. And that is also, and that's what I want to finalize for now, is that one element, if I look back, I did a bit of research on the India cooperative movement, also taking into account my experiences in Europe, in the Netherlands, in Europe and beyond. In the end, it's about leadership. In the end, it's about leadership, and not only targeting the CEOs or the board members, but leadership starts with when someone joins a cooperative from day one, how to target, how to really engage, how to nourish, and how to create a culture of leadership development that starts from day one. Being from a baby, making your first steps into the cooperative as a youngster, as a young member, whatsoever, until when you're aged and gray hair, when you have gray hair like me. Really investing in leadership is something that should not be taken for granted, and should be one element that is key in order to make sure that the cooperative is ready for the new area, is ready for a new age of technology, facing all kinds of challenges, and that makes it then ready for the next 100 years. So thank you very much, and once again, congratulations to UCCLS. Thank you very much. Very interesting points laid out by Mr. Cees van Ridge. Thank you so much for that address. And now, ladies and gentlemen, the next personality who's going to speak with us represents a world leader in the cooperative movement and the largest cooperative in the world. Yes, I mean the world, which is none other than Mondragon in Spain. It is none other than the former director of cooperative dissemination at Mondragon, Mr. Miquel Lezames, requesting Mr. Miquel Lezames to talk about the role of cooperatives in the 21st century, which we are very eager to hear about. Okay, thank you. You are very patient. Okay, it's late and it will be very short. The theme is, what is the role of cooperatives in the 21st century? Okay. Okay, as you know, Mondragon, we put Mondragon humanity at work. It does mean that we will like to democratize the work, democratize the labor. So what is the role? It's more or less the same done in 1844 when in Rochdale they started with the first successful cooperatives. The role is to humanize the work and community, becoming the labor, in our case the labor, the core of the organization. We in Mondragon,
Sorry. Where is it? Ah. Okay, well, just a moment. We in Mondragon, we are 70,000 workers, divided in 81 cooperatives. All of us, 85% of these 70,000, we are members. It does mean that we are members and we participate in management, being owners, and also we participate in result. Sometimes, or in most of the cases, profits, and sometimes losses. Why not? And so we are in these 81 cooperatives. As you can see, most of them are industrial cooperatives. One credit cooperative union, one consumer cooperative, that is one of the biggest in Spain. 3 small agricultural cooperatives. In all of them, the workers are the members of that cooperatives. The 8 schools and the university, educational cooperatives. 14 research and development centers. Why 14? It's because this one. It's because our cooperatives are we have very diversified, and we are producing in for the automotive sector. We produce for Tata or for wherever. We produce in the automotive sector. Also, we produce industrial automation. Components, we produce industrial components, also for construction, also for vertical transport, also for equipments, we produce equipments. Also, we have another group of engineering and services, machine tools, that is very important in our group, machine tools, industrial system, and tooling and system. So, these industrial cooperatives are producing in very different sectors, electronics, and we are competing all over the world. 75% of the products we sell outside of Spain. After Spain, for us, the most important is Germany, France, and after that, the United States, and after that, all over the world. We are selling in 140 different countries. We are exporting. Okay, but coming back to what is the rule? The rule of Mondragon is not to earn money. The rule of Mondragon is to create wealth into the society. And we think that the role of the cooperatives should be this one, to create wealth within society. In the future, in this Industry 5.0, the role of cooperatives should be more important, because if we are entering in this sector, in this fifth industrial revolution, means that the industry should be connected with human rights and being the core. In this case, so before it was the digital era, different industrial revolution, but this it will be the revolution connecting human with the machines, and for that reason, in all the companies, people, workers, will be more important than before. But of course, they need more training, and after that, they are going to have more rights, and of course, more participation, making decisions. We want to create rich communities, not rich cooperativists. We always say, we don't want to create these rich people, individual people. We want to create rich communities in order to create a better, more healthy communities. But for that reason, we are working together. To finish, in order to understand Mondragon, imagine that it's a table. On the table, there are these 80 cooperatives.
working together. We are passing cash. We are passing workers. We are passing directors between cooperatives. This is very common. I started in one industrial cooperatives. After that, I passed to the bank. And after that, I went to the headquarters of Mondragon. On this table, there are the cooperatives, and all these cooperatives are supported by these four important legs. The educational leg, we started from one school, and the educational leg pillar is very, very important to create a better people, a better company, and a better community. After the educational pillar, we create 4 cooperatives, 4 industrial cooperatives, and between these 4 cooperatives, we said, okay, we have to create our financial support, our financial pillar. And for that reason, we started with the bank. That also in the history, but today also is working a very important key. The third pillar is the social welfare and health system. All of us, we have a complementary system different from the Spanish social security, and we have better pension, better condition. We can go to different hospitals as we want, and so we have to. Yes, I know that here in Kerala we have created a universal health, universal possibilities for everyone to go to the hospital, but there is not so well. It's not bad, but the waiting list is very high. In our case, we have our own social welfare and mutual, and we have a better condition than the others. And the last one, if we want to be profitable, if we want to survive in the future, if we want to invest in technologies, we have to have our own research and development center. The research and development center, 14, is to help all these cooperatives that are working in the market. So you can see that the intercooperation between cooperatives is the key of Mondragon, the real collaboration, the real intercooperation. It's, and it should be also in Kerala and wherever, the key, the core to survive and to be profitable in the future. We have to be profitable in economic results, but at the same time, we have to be profitable in the balance between the profits and also the social welfare for everybody. This century, the 21st century, people say that is the knowledge century. That's true, and we believe in that. It is the collaborative century, but who has the knowledge? Not the capital. We, people, you, me, we have the knowledge, and if this century is the knowledge century, it does mean that people should be the core and not the capital. And for that reason, this Industry 5.0, it will be very important for cooperatives, principally for cooperatives, but also for everybody, every workers. Okay, no more, it's time. Okay, thank you. Thank you so much, Mr. Michael Lazamis. We are absolutely mind blown by the magnitude of the Mondragon Corporation and the diversification that they have done. 70,000 employees, sales in more than 150 countries. The statistics itself is really inspiring and motivating for people like us in Kerala. Thank you so much for that very interesting session, and looking to learn a lot more from Mondragon as a role model to go further. Now, ladies and gentlemen, it is time for the felicitations. We have with us the Managing Director of the National Labour Cooperative Federation of India, Mr. VK Chauhan, requesting Mr. VK Chauhan to deliver the felicitation address.
Thank you. Thank you, madam. First of all, I will thank to Uralungal Labor Contract Cooperative Society's management to giving me the opportunity to deliver a facilitation address. We are the management of the National Labor Cooperative Federation. On behalf of the National Labor Cooperative Federation, so we congratulate to Uralungal Labor Contract Cooperative Society Centenary Conference on the Cooperatives in the next industrial revolution. It is the Uralungal Labor Cooperative Society is the unique society in the world. It is the lot of works are doing in the construction, social works and others works given the 100 works. He is the Uralungal Labor Cooperative Society is the member of the National Labor Cooperative Society. The National Labor Cooperative Society is registered in the 1981. More than 40 years is the registration for the National Labor Cooperative Society. Approximately 47,000 labor cooperative society, including that approximately 2,000 forest labor cooperative society. And the 27 lakhs members are the representing in the all over the India. So it will not take too much time. It is the long time backs. So first of all, then I will thank to the successful of the 100 years and the wish to the for the next 100 years to the success of the Uralungal Labor Cooperative Society. Thank you very much, sir. Say a few words for the success of the Uralungal Labor Cooperative Society on behalf of the National Labor Cooperative Federation. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. VK Chauhan, for that very brief yet effective felicitations. Next, ladies and gentlemen, we have the Vice President of PACS Association, PACS Association, Mr. Ramachandran, requesting Mr. Ramachandran to deliver his felicitations. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബഹുമാന്യരെ, കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ ചരിത്രത്തിൽ മഹത്തായ ഒരധ്യായം എഴുതി ചേർക്കുന്ന ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ 100ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സെമിനാറിനും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് UNCC ചെയർമാൻ പാലേരി രമേശേട്ടനും എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. നമ്മൾ ടൈം ഒരുപാട് ഓവർഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു. ശ്രീ മണിയച്ചന്ദ്രൻ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ആശംസകൾ പറഞ്ഞത്. അടുത്തതായി ആശംസകൾക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് കേരള ലേബർ ഫെഡ്, മിസ്റ്റർ AC മാത്യു. പ്രിയപ്പെട്ട ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ മേശേട്ടൻ, വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹകാരി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ ഈ 2-3 ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും സംസ്ഥാനത്തും ഒപ്പം സഹകരണ മേഖലയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സഹകരണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രൈമറി സംഘങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ആവേശവും പ്രചോദനവുമായി മാറിയിട്ടുള്ള ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഈ ശതാബ്ദി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഈ എല്ലാ ആഘോഷ പരിപാടികളും വലിയ നേട്ടമാണ് ഈ രംഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു. തീർച്ചയായും ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ലേബർ ഫെഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ഫെഡിൻ്റെ അംഗസംഘങ്ങളായ മറ്റ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികളുടെയും പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ.
Thank you so much, Mr. A.C. Matthew. With that, we come to the end of the felicitation address, and now it is time for the vote of thanks. To deliver the vote of thanks, we have Mr. Ganesh Gopal, the lead for entrepreneurship development at ICA Asia and Pacific, requesting Mr. Ganesh Gopal to deliver the vote of thanks. ആദരണീയ അതിഥികളെ, ഇന്നത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സെമിനാറിൽ സമാപനമായിട്ട് വോട്ടും താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നതിൽ വളരെ കൃതാർത്ഥതയുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മൂന്ന് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു ത്രികോണ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയും അടുത്ത 3 ദിവസത്തെ ത്രിദിന സെമിനാറും കോപ്പിച്ച് കോമ്പറ്റീഷനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ICA ഏഷ്യ ആൻഡ് പസഫിക് റീജിയണൽ ഓഫീസ്, ഊരാലുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴിക്കോട്, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയും അടുത്ത ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 3 പരിപാടികളുടെയും സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓരോ എംപ്ലോയിയും ഓരോ ടീം മെമ്പറും ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സെമിനാറിൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസവൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ ULCCS ശ്രീ രമേശൻ പാലേരി, കോഴിക്കോട് മേയർ ബീന ടീച്ചർ, ശ്രീ VK രാമചന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്, ഡീൻ അക്കാഡമിക്സ് IIM കോഴിക്കോട് ശ്രീ ആനന്ദക്കുട്ടൻ ഉണ്ണിത്താൻ, തീമാറ്റിക് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞ ശ്രീ ഭാരതി ബിർള, ഇവിടെ NCUIM പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ള NCUIM NCDCM പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയിരുന്ന ഡോക്ടർ സുധീർ മഹാജൻ, അശോക് പിള്ള, നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേർന്നിരുന്ന മിസ്റ്റർ കീസ് വാൻറിഡ്ജ്, മോൺഡ്രഗോൺ പ്രസ്ഥാനത്തിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തന്നതും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സും പ്രസൻറ്റേഷനും തന്ന സെനിയോർ MK ലസാമീസ്, ഇവിടെ കോർപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു PWD മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ MK മുനീർ, ഡോക്ടർ സജി ഗോപനാഥ്, a friend, philosopher and guide of the cooperative movement as well as ULCCS, Shri A.C. Matthew, Shri Manayati Chandran, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിസ് KK ലതിക, NM ഷീജ, ശ്രീ VK ചൗഹാൻ MD ലേബർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിലെ ലേണിങ്സ് ക്രൗഡീകരിച്ച് സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിനും കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇനിയും ഒരു 100 വർഷം ഊരാലുങ്കലിന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു എവരി വൺ. Thank you so much, Mr. Ganesh Gopal, for thanking everyone for their presence, for their sharing their insights during this inaugural address. With this, ladies and gentlemen, we have come to the end of the inaugural ceremony. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം, ആരും കസേരയിൽ നിന്ന് എണീക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കലാസന്ധ്യയാണ് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. കുറേ നേരമായിട്ട് മക്കൾ റെഡിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവയിത്രി, കഥാകാരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു നൃത്താവിഷ്കാരം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ULCCSൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡിവിഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളത്തുള്ള കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ്. അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ബാൻഡ്, ഒരു മ്യൂസിക് പെർഫോമൻസും ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും പോകരുത്. ഇവിടെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ കൾച്ചറൽ എക്സ്ട്രവഗാൻസയാണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിരിയാൻ. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ കാഥികയും കവിയുമായിരുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഉണർത്തുന്നതാണ് ആദ്യ അവതരണം. തുടർന്ന് ഊരാലുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഉപസ്ഥാപനമായ കോവളത്തെ കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിലെ കലാകാരരുടെ സംഘം ഒരുക്കുന്ന മ്യൂസിക് ബാൻഡുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കമലാദാസായും കമലസുരയ്യായും നാം അറിയുന്ന ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എഴുത്തും ജീവിതവും ആധാരമാക്കി ത്രിനേത്ര സെൻറ്റർ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിർമ്മാതളക്കാലം എന്ന നാട്യനൃത്ത ശില്പത്തോടെ കലാസന്ധ്യയ്ക്ക് അരങ്ങൊരുങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയറുകളെല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ
നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ പെർഫോമൻസ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഡാൻസേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയാണ്. നിങ്ങളും റെഡി ആയിട്ട് കസേരയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ മനോഹരമായ നൃത്താവിഷ്കാരം കണ്ടതിന് ശേഷം ബാൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്, മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാർ ഇതുവരെയായിട്ടും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെഷനായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമാണ്. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം.